和维伊斯兰德特别协调员所做的通报。本轮巴以冲突爆发以来，中方一直为实现和平奔走，为挽救生命努力。习近平主席多次就当前巴以局势阐明中方的原则立场，呼吁立即停火止战，防止冲突扩大，保障人道主义救援通道安全畅通，强调根本出路是落实两国方案，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。中国作为安理会本月轮值主席国，我们一直将巴以冲突作为最紧迫的议题。安理会本月通过2712号决议，开启了推动停火的初始步骤。决议通过后不久，在卡塔尔、埃及等国斡旋下，有关各方达成协议，实现了部分被扣押人员的释放和数日的停火。这一切虽然来得晚了一些，但仍然具有重要意义。这也说明，对话谈判是拯救生命的最佳选项，是化解矛盾的根本之道。各位同事，本轮巴以冲突延宕至今，已经造成大量无辜生命消失和前所未有的人道主义灾难，其外溢影响还在持续显现。战争考验人类的良知与正义，和平呼唤我们的理性与智慧。站在战与和的十字路口，国际社会必须为拯救生命、恢复和平采取更积极的行动。第一，我们要以最大的紧迫感推动全面持久停火。炮火之下没有安全区，放任战事延宕，只会带来更多的死亡和破坏。加沙地带也没有防火墙，战火再度蔓延，很可能演变为吞噬整个地区的浩劫。巴以问题几十年的历史反复证明，军事手段绝不是出路，以暴易暴只会加剧仇恨和对立，陷入无休止的恶性循环。中方强烈希望过去几天的暂时停火不是新一轮攻势前的间歇，而是进一步外交努力实现全面持久停火的开端。中方呼吁国际社会将全面持久停火作为压倒一切的优先任务，呼吁各方将全部努力汇集到平息加沙战火的共同目标上来。第二，我们要采取更加务实有力的行动保护平民。武装冲突中保护平民，这是不可逾越的国际法红线。任何针对平民的暴力和袭击都不可接受。任何违反国际法，特别是国际人道法的行为，都应予以谴责。中方重申，反对针对加沙民众的集体惩罚，反对针对巴勒斯坦平民的强制迁徙。同样，所有被扣押的人员也都应该得到释放。缓解加沙地区的人道危机刻不容缓，必须全面落实安理会第2712号决议的要求，为充足的人道物资进入扫清障碍，为人道机构安全开展工作创造条件。目前仅靠拉法口岸向加沙运送人道物资远远不够，应当开辟更多通向加沙的救援通道。联合国应在监督协调对加沙人道行动方面发挥更大作用。冲突爆发后，中方向巴勒斯坦民族权利机构和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处分别提供了现惠的援助，向加沙地带提供了粮食、药品等紧急人道主义物资援助。我愿在此宣布，中国政府将再向加沙地带提供新一批紧急人道主义物资援助。第三，我们要以更坚定的决心
重振两国方案政治前景。以色列早已独立建国，犹太民族不再颠沛流离，但巴勒斯坦人民的建国权、生存权、回归权却长期遭到漠视，这是巴以局势屡现动荡的症结所在。巴勒斯坦问题的公平正义就是两国方案，不可替代。只有两国方案真正全面落地，才能实现中东和平再出发，才能实现巴勒斯坦和以色列两个国家和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方呼吁加大国际和地区外交努力，重塑可信的多边进程，重振两国方案的政治前景，重启巴以的直接谈判。我们倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会。我们支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。任何针对当前危机的解决方案都不能背离两国方案，不能违背国际法准则和联合国相关决议。任何涉及巴勒斯坦前途命运的安排，都必须充分反映巴勒斯坦人民的意愿，照顾地区国家的合理关切。第四，我们要推动安理会采取负责任和有意义的行动。联合国宪章将维护国际和平与安全的首要责任赋予安理会。安理会必须在战与和、生与死的重大问题上体现责任和担当。安理会要倾听广大阿拉伯、伊斯兰国家的和国际社会的呼声，结合地面形势的发展，及时采取进一步的行动。中方提交了中国关于解决巴以冲突的立场文件，提出国际社会在推动全面停火止战、切实保护平民、确保人道救援、加大外交斡旋、通过落实两国方案寻求政治解决等5方面工作的原则和重点。中方将继续同有关各方加强协调，凝聚共识，推动安理会承担起应有的责任，为和平尽责，为正义发声。各位同事，今天的会议有很多阿拉伯、伊斯兰国家的高级别代表出席。此前，他们组成了外长联合代表团赴多国访问。我在北京同代表团深入交换了意见，他们的奔走斡旋，体现了结束加沙战事、实现中东和平的强烈愿望。今天的会议也承载了广大阿拉伯、伊斯兰国家对联合国、对安理会的热切的期盼。希望大家集思广益，同题共达，为早日停火止战、缓解人道危机、实现巴以和平共处、实现中东长治久安做出应有的贡献。谢谢各位。我现在继续行使安理会主席的职责。我现在请巴西外交部长维埃拉先生阁下发言，有请。Mr. President, I thank the Chinese presidency for elevating this meeting on the situation in the Middle East to a high-level event. The matter is of utmost importance and urgency to Brazil, of which is example the current official visit of President Lula to Saudi Arabia and Qatar, where he is exchanging views with the main stakeholders on the situation in the region. As we convene today on the International Day of the Solidarity with the Palestinian people, we are compelled to acknowledge that the time is not for commemoration. After hearing the Secretary General Antonio Guterres and the Special Coordinator Tor Venezuelans on the unprecedented horror taking place in Gaza after the terror attack of October 7th and the 48 consecutive days of unrelenting bombardments that followed it, solidarity is certainly not the first word that comes to anyone's mind. Solidarity implies unity, and in the Security Council, we too have to stand in unity and solidarity
for all those in need. The situation in the Middle East, including the Palestinian question, is, however, one of the most vetoed matters of the Security Council. Such record is an unfortunate testament to the fact that more often than not, disagreements triumph over common interest in this body. Yet the conflict in the Middle East has not disappeared, as we have been failing to see eye to eye in the Security Council. Much of the country, much to the contrary, we have continuously heard reports of actions that have been undermining the viability of a Palestinian state and the fulfillment of the General Assembly Resolution 181 of 1947 on the establishment of the two states living side by side in peace and security within mutually accepted and internationally recognized borders. The worsening the worsening situation in the past years between Israel and Palestine has not compelled us to unite and take action towards the shared goal of achieving peace to the Palestinians, the Israelis, and the people in the Middle East at large. As we are now appalled by the spiral of violence and the intolerable loss of innocent lives, both in Israel and Palestine, as we worry at the very concrete possibility of regional spillover, we have to hold the Security Council accountable to in its main obligation to uphold international peace and security. Mr. President, ladies and gentlemen, what's worse, we did not unite in the past and we do not seem to be ready to unite now. The Gaza Strip is grappling with unacceptable levels of violence. More than 5,000 children have perished. We have heard Catherine Russell, director of UNICEF, state unequivocally that the Gaza Strip is the most dangerous place in the world to be a child. The number of civilian lives lost exceeds 14,000. The plight of women, particularly pregnant women in Gaza, is deeply disturbing. The displacement figures are staggering, reaching nearly 1.7 million people, or 80% of Gaza population. An estimated number of 41,000 houses were destroyed or severely damaged. A total of 18 hospitals were shut down. The number of trucks with humanitarian assistance is utterly insufficient to attend the basic needs of the population, such as food, water, medicine, and fuel. Alleged violations of international humanitarian law and international human rights law continue as civilian infrastructure are destroyed. The alarming death toll of over 100 UN staff people is a tragic record in history. In this light, Mr. President, this Council and the international community must join forces to ensure that the end of violence, as well as to grant unhindered, sustainable, and predictable humanitarian aid to Gaza. Mr. President, ladies and gentlemen, we also stand unequivocally in solidarity with the Israeli families whose innocent members were made hostages. In this light, Brazil welcomes the release of 74 hostages in the past days. However, 167 individuals are still held in captivity. We share the pain and unbearable suffering of their families. We cannot bear the idea of children taken from their families under no circumstance and without any justification. This is why we reiterate our call for the safe and unconditional liberation of all innocent people. Brazil welcomes the recent truce deal between the parties, achieved through the mediation of Qatar and supported by Egypt and the United States. Although contingent and temporary, halting hostilities and facilitating the release of numerous captives is a sign that agreement is possible even when it seems unreachable and unattainable. While acknowledging the efforts of the mediators of this encouraging diplomatic development, Brazil also welcomes the news of the extension of the truce for another 2 days. Violence, terror, and the forceful measures only breed hatred and fuel a never-ending cycle of hostilities. We therefore urge all parties to cling to this spark of hope and encourage them to uphold this vital agreement. Mr. President, the truce is a first step towards a de-escalation of violence.
It should encourage us to overcome difference and cooperate ambitiously, while recognizing the relevance of the Security Council Resolution 2712 of 2023 and its call for humanitarian pauses and corridors in Gaza. Brazil is of the view that the Council must do more. It must unite to adopt a more decisive and comprehensive course of action that can consolidate gains, sustainably and predictably address the dire situation on the ground, and foster a safer and more hopeful future. Echoing President Lula's recent remarks on the matter, we very much hope that this agreement on a short humanitarian truce, a modest sign of hope amidst an appalling human tragedy, can show a way to peace and lay the groundwork for the resumption of the peace process between Israel and Palestine. In this endeavor, we must not lose sight of the need to address the root causes of the Palestinian issue through dialogue, political will, and good diplomacy. This process needs to be fully inclusive, considering the perspective of all relevant stakeholders. Every country and partner with influence over the parties must be called to shoulder their responsibility to reach a lasting solution for this central issue. And of course, this council should also live up to its responsibilities. Bearing the two-state solution is bearing any prospect for peace. A viable Palestinian state living side by side in peace and security with Israel, within mutually accepted internationally recognized border, is the fulfillment of the Palestinian self-determination. But it is also the most crucial interest of all peace-loving countries that belong to the United Nations. Any initiative in the form of an international conference, as some member states have proposed, with a view to implementing the two-state solution, counts with the Brazilian unequivocal support. Mr. President, the legitimate aspirations of the Palestinians and Israelis for peace and security in their own countries cannot be overlooked or neglected any longer. As I tried to convey here today, solidarity is not only a moral obligation, it's the Security Council's duty. In order to discharge its responsibilities for the maintenance of international peace and security, as enshrined in the UN Charter, the Security Council must unite around the common good and raise above any individual interest of its members. Thank you. 感谢艾维亚先生的发言。我现在请英国外交联邦和发展事务部国务大臣温布尔登勋爵艾哈梅德阁下发言。有请。Thank you, Mr. President. Your Excellencies, may I begin by thanking Secretary General Guterres and Special Coordinator Tor Wennesland for their detailed briefings. As we look towards the Middle East, a tragedy is unfolding in front of our very eyes. Israel has suffered the worst terror attack in its history, and Palestinians are experiencing a devastating and growing humanitarian crisis as a result of the ensuing Israeli military action. Mr. President, every life matters, Israeli or Palestinian. Every innocent civilian life lost, Palestinian or Israeli, is a tragedy. Indeed, we also collectively mourn the loss of all innocent lives lost, including those of UN personnel delivering vital life-saving aid in Gaza. Yet the past week has provided much-needed respite in hostilities. The agreement was an important opportunity for providing hope and relief to the families of the hostages and for allowing vital humanitarian assistance into Gaza. But this should not be a one-off. We must collectively build from it and create the opportunity for more, including follow-up and ensuring more humanitarian grounds for such cessation. Hostages must be released.
aid must get in and civilians must be protected. I've had the opportunity to visit Qatar recently to discuss this very conflict and take the opportunity to recognize their pivotal role in this agreement, together with that of Egypt and the United States. Just last week, the United Kingdom Foreign Secretary, Lord Cameron, visited Israel and the occupied Palestinian territories, where he met with Israeli and Palestinian leaders. During their meetings, they discussed the importance of securing the release of hostages, addressing the humanitarian crisis, which included the British Foreign Secretary announcing a further $38 million in UK humanitarian aid, and also emphasizing the need to find a long-term political solution to this conflict based on the two-state solution. In Israel, he discussed the need to immediately de-escalate in the West Bank, where tragically more than 200 Palestinians have been killed, and to prevent further escalation, which disrupts regional peace and security, concerns we all share. And whilst we welcome statements condemning settler violence, the United Kingdom is clear: there must be justice, and Israel must hold those responsible to account. Equally, the UK's position on Israeli settlements is also clear and long-standing. They are illegal under international law and contrary to the cause of peace. The UK is also clear that Iran poses an unacceptable threat to the region through its destabilizing activity and long-term support for its proxies and partners in the region, including Hamas, Hezbollah, and Palestinian Islamic Jihad. We condemn the unlawful seizure of the MV Galaxy leader and call for the immediate and unconditional release of the ship and its crew. On our part, across the region, the United Kingdom is working intensively with all partners on this particular issue, on the importance of humanitarian relief, on the importance of hostage release, on the importance of preventing further escalation. The UK also further echoes UNIFIL's call for a cessation of hostilities across the Blue Line and for a renewed commitment to implementing UN Security Council Resolution 1701. The UK, from the start of events through the Hamas attack on Israel on the 7th of October, has been clear that Israel has a right to defend itself against terrorism. But in doing so, Israel must act in accordance with international law, of which safeguarding civilian life is key and pivotal. Frankly, tragically, too many innocent civilians, including many children, have lost their lives. And we must work collectively to find solutions to this long-standing conflict. Ultimately, we must find that pathway to peace and ensure, yes, events like October the 7th never happen again. And therefore, equally, let us commit ourselves to ensure we deliver sustainable peace. The United Kingdom believes a negotiated settlement in line with Security Council resolutions leading to a safe and secure Israel, living alongside a viable and sovereign Palestinian state. A vision, but to which we must now all work together to turn that vision into a reality. A reality of ensuring security, a reality of ensuring justice, a reality of ensuring peace for Israelis and Palestinians alike. This must be our shared long-term deliverable objective. Peace may seem difficult, but, Mr. President, peace is achievable. Peace is attainable, and we must work together to deliver that noble goal. Thank you, Mr. President. 感谢艾哈迈德勋爵阁下的发言。我现在请美国常驻代表、拜登总统内阁成员格林菲尔德女士阁下发言，有请。Thank you, Mr. President. And thank you, Secretary General Guterres and Special Coordinator Winsland, for your briefing. I also join
in welcoming the many ministers with us here today. Colleagues, we're now on the 6th day of the humanitarian pause in Gaza, a pause that, amidst the darkness of a conflict that Hamas set into motion, has been a glimmer of hope. A pause that, quite frankly, would not have been possible without the leadership of Qatar, Egypt, and the United States. From day one, the United States' approach to this conflict has been driven by direct, personal, presidential diplomacy. Diplomacy is hard. A lot of it takes place behind the scenes. And while the work we do in this chamber is tremendously important, oftentimes progress happens outside these walls. Take the humanitarian pause we helped to broker. Water, food, fuel, and other essentials are now reaching Palestinian civilians in the south and, crucially, the north. And this week, the United States is airlifting UN medical items, food aid, and winter necessities to the region. Just yesterday, we delivered over 54,000 pounds of assistance to the humanitarian logistics hub. During the first 5 days of the humanitarian pause, we saw approximately 1,000 trucks enter Gaza, and there are more regular shipments of fuel going to UNRWA. But more humanitarian assistance is needed, much more. So we must do everything possible to scale up aid, and all parties must do everything possible to protect civilians, including UNRWA staff and journalists. The United States has urged Israel to take every possible measure to prevent civilian casualties as it exercises its rights to safeguard its people from acts of terror. We know Hamas continues to use civilians as human shields, purposefully, cruelly, putting Palestinian civilians in harm's way. But this does not lessen Israel's responsibility to protect civilians, consistent with international humanitarian law. Colleagues, during this pause, we have welcomed the release of hostages who were pried away from their families by Hamas. We've seen emotional reunions, children running to embrace their parents, families back together, finally able to breathe a sigh of relief after weeks of agony. I simply cannot imagine what these hostages and families have been through. None of us can. I think about Abigail Eden, a 4-year-old girl who was freed this week, but whose parents were killed by Hamas right in front of her eyes. And Yafa Adar, an elderly woman, bravely showing her face steelily, now free, now able to smile once again. This is Hamas. Clearly, there's no one too young or too old for its terror. These are horrors they celebrate, and these are horrors some member states still refuse to condemn. And it is unacceptable and it's outrageous. Colleagues, even as we welcome the release of these hostages, so many others are not yet free, and their families are still living in hell, unsure when or if they will see their loved ones again. And I think of Hirsch Gober, Poland, and his parents with whom I met. To those families, I want to say this: we will not rest until all hostages held by Hamas and other groups are released, every single one. Toward that end, we want to see this humanitarian pause extended. Israel has been very clear that it is prepared to continue the pause in fighting for every day that Hamas releases an additional 10 hostages. The ball is now in Hamas's court. And if Hamas decides not to extend this deal, the responsibility will rest squarely on its shoulders. Colleagues,
While the last week has been a source of hope, I want to raise three deeply troubling developments. First, we continue to be concerned by the possibility of further spillover of this conflict. In particular, the United States does not want to see conflict in Lebanon, where escalation would have grave implications for regional peace and security and for the well-being of the Lebanese people. Restoring calm along the Israel-Lebanon border is of utmost importance, and fully implementing Security Council Resolution 1701 is a key component of this effort. UNIFIL plays a vital role along the blue line, and we expect all parties will ensure the safety of peacekeepers. We also call on this council to condemn in the strongest terms the recent Houthi attacks in the Red Sea and the Gulf of Aden, which pose a significant risk to the maritime security of vessels. These attacks must cease, and the MV Galaxy leader and its crew must be immediately released. Second, we are deeply troubled by the sharp rise in violence by extremist Israeli settlers against Palestinians in the West Bank. Extremists that attack civilians in the West Bank must be held accountable, and this violence must stop. And President Biden has made clear that the United States is prepared to take action, including by issuing visa bans against these extremists. We strongly oppose the advancement of settlements in the West Bank, which undermines the possibility of a contiguous Palestinian state. Third, we call on all parties in the region and people around the world to refrain from inflammatory rhetoric that exacerbates tension and hate. That includes dehumanizing language. Over the past 2 months, we've seen a spike in anti-Semitism and Islamophobia. We see this playing out online, across social media, and we also see it in our communities, where hate begets violence. The violent attack on 3 students of Palestinian descent in Vermont was horrific. We all have a responsibility to condemn all of these attacks. Colleagues, even as we focus on the immediate tasks before us, we must look forward to a better future, so the next generation of children will never know the horrors of terror and conflict, so that we can stamp out the distrust and the trauma that continues to plague the region. And so Israelis and Palestinians can secure a future free from Hamas and free from terror. Because let's be clear, an outcome that leaves Hamas in control of Gaza would deny Palestinian civilians the chance to build something better for themselves, and it would also expose Israel to the possibility of future attacks. We need a two-state solution where Gaza and the West Bank are reunited under a single governance structure, ultimately under a revitalized Palestinian Authority. This is the only guarantor of a secure and democratic Israel. This is the only guarantor of Palestinians realizing their legitimate aspirations to a state of their own. This is the only way to end this cycle of violence once and for all. Progress will not come overnight. Peace is never easily won, and diplomacy requires hard work. But that must not deter us. Let us work together. We must commit to diplomacy, and let us do everything possible at long last, deliver on the promise of peace and the hope for a brighter future. Thank you, Mr. President. 感谢格林菲尔德女士阁下的发言。我现在请阿联酋国务部长哈利法·马达尔先生阁下发言，有请。السيد الرئيس، أشكر الأمين العام أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص دكتور وينسلاند على بياناتهم الهامة، ونقدر عاليا جهود الأمم المتحدة
وتضحيات موظفيها في سبيل تقديم العون لقطاع غزة خلال هذه الظروف الصعبة. السيد الرئيس، في مساحة لا تتجاوز 365 كيلو مترا مربعا يتعرض أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة لهجوم إسرائيلي لا يراعي القيم الإنسانية ولا يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية، حيث قصف أكثر من 15,000 هدف في هذه المساحة الصغيرة. راح ضحيته وفقا للأمم المتحدة أكثر من 14,000 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ولم يسلم منه لا الطواقم الطبية ولا الصحفيين ولا العاملين في الجهات الإنسانية، مما حرك ضمائر العالم بشكل منقطع النظير. إن مشاهد الدمار الكامل في غزة مفزعة وتكشف عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث سويت أحياء سكنية كاملة بما فيها من الأرواح بالأرض، ودمر 60% من الوحدات السكنية وأكثر من 300 مرفق تعليمي، فيما يقف الناس في طوابير طويلة أملا بالحصول على رغيف خبز أو قطرات من المياه، في ظل منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، باستثناء ما يعتبر قطرة في بحر الاحتياجات. وحتى الجرحى والمرضى فقد سلبوا حقهم في الحصول على الرعاية الصحية بسبب استهداف إسرائيل المتعمد وغير المقبول للمستشفيات والمنشآت الصحية، وإخلائها قسرا، وقطع الوقود والمستلزمات الطبية عنها، فانهار القطاع الصحي، وبترت أطراف الأطفال دون تخدير، وأخرج الخدج من الحاضنات، ومات مرضى العناية المشددة، لتتحول هذه المرافق إلى مقابر لمن فيها. كما اضطر مئات الآلاف للنزوح قسرا من شمال غزة إلى جنوبها وسط ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، ودون أي مكان آمن يلجؤون إليه، في مشهد مؤلم يذكرنا بنكبة 1948. إن بلوغ نسبة النازحين في غزة حوالي 80% منذ بدء العدوان، يتواجد منهم أكثر من 1,000,000 في مرافق الأونروا، يجسد مدى كارثية الوضع، خاصة مع الشح الكبير في الإمدادات الإغاثية. ونكرر هنا أن دولة الإمارات تدين وبشد العبارات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولات تهجير الفلسطينيين التي نرفضها جملة وتفصيلا. فمستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظل بيد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول بأي فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين. كما نشدد على ضرورة اعتماد المجتمع الدولي معايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنها القصف العشوائي للمدنيين والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة. فالكيل بمكيالين حيال هذه المسائل يخلق الفوضى في نظامنا الدولي، الذي يجب أن يظل قائما على احترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين. السيد الرئيس، ترى دولة الإمارات بعد أسابيع من التصعيد الخطير أن الهدنة التي توصل إليها الطرفان الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام وإدخال مساعدات محددة مع تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ومن ثم تمديدها ليومين آخرين، يمثل بادرة أمل يجب البناء عليها. ويشمل ذلك السماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية ومواصلة تمديد الهدنة لإتاحة الوقت والمجال الكافيين للأنشطة الإغاثية الهامة، كإخراج آلاف العالقين تحت الركام، مع العمل في الوقت ذاته للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. ونعرب هنا عن تقديرنا للجهود والمساعي الدبلوماسية القطرية والمصرية والأمريكية الحثيثة في التوصل لهذا الاتفاق ودعم تنفيذه، وكذلك في التعامل مع إحدى أصعب الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط اليوم. وكما نؤكد على أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2712، والذي يطالب جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة، وإلى إطلاق سراح المحتجزين دون شروط. وبالإشارة إلى المسائل التي ذكرها الأمين العام بهذا الشأن
في بيانه اليوم نشدد على أهمية وضع آليات لمراقبة تنفيذ هذا القرار على نحو فعال. ومن الضروري أيضا العمل على تحسين آليات إدخال المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق والمعابر وعلى نحو آمن ودائم ودون عوائق وبالكميات التي تناسب حجم الاحتياجيات على الأرض وضمان توزيعها لجميع المحتاجين دون أي قيود أو تأخير. ونشيد هنا بجمهورية مصر العربية في تيسير معبر رفح من جانبها لإدخال المساعدات وإتاحة خروج المرضى والمصابين والرهائن وغيرهم من المدنيين. وبدورنا فلم تألو دولة الإمارات جهداً للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق في أصعب المحن، حيث بدأنا قبل عدة أيام بإدخال المواد اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بإشراف فريق طبي إماراتي. كما استقبلنا دفعات من الأطفال في مستشفيات الدولة كجزء من مبادرتنا لاستضافة 1000 طفل مع عائلاتهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب استضافة 1000 فلسطيني من مرضى السرطان. وهذا بالإضافة إلى المساهمات التي قدمناها لوكالة الأونروا والحملة الشعبية التي أطلقناها من أجل دعم المتضررين في غزة، والتي جمعت أكثر من 1600 طن من المواد الإغاثية تم إيصالها للعبور إلى قطاع غزة. السيد الرئيس، بينما تتجه أنظار العالم إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة، علينا أن لا نغفل عن الأوضاع المقلقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تشهد هذه المناطق عدوانا إسرائيليا متصاعدا منذ مطلع هذا العام. راح ضحيته 400 فلسطيني، فالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى أصبحت بمثابة أمر معتاد للجماعات المتطرفة تحت حماية السلطات الإسرائيلية. ووصل عنف المستوطنين ذروته، وبات يتخذ أشكالا أكثر خطورة وحدة، فيما طال القصف الإسرائيلي مخيمات اللاجئين في جنين ونابلس وغيرها، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات التي تقطع أوصار المجتمعات الفلسطينية وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. إن جميع تلك الممارسات غير الشرعية يجب أن تتوقف الآن. ونؤكد أيضا أن حالة الغليان الراهنة لا تحتمل مزيدا من الخطوات الاستفزازية والخطابات المحرضة على العنف والكراهية، فأمن كلا الشعبين والمنطقة في المحك. السيد الرئيس، لقد أثبتت الأحداث الأخيرة ضرورة توقف المجتمع الدولي عن إدارة هذا النزاع، وأن نعمل بدلا من ذلك على التسريع في إعادة إحياء الأمل بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، عبر العمل منذ الآن على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها لتحقيق حل الدولتين، بحيث يتم البدء في تنفيذ هذه الخطوات فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ونؤكد أن تحقيق سلام دائم لن يكون ممكنا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام واعتراف متبادل. ويجب في الوقت ذاته الحيلولة دون انزلاق المنطقة في حرب إقليمية ستطال تداعياتها العالم أجمع، إذ يجب وقف المناوشات الجارية في جنوب لبنان والجولان السوري والبحر الأحمر، كما لا يمكن أن نترك منطقتنا رهينة الأزمات والنزاعات، فشعوبنا تستحق العيش بأمن واستقرار، وشبابنا يتطلعون لمستقبل أفضل، ونحن في دولة الإمارات عازمون على الدفع نحو ذلك. وشكرا سيدي الرئيس. 感谢哈利法马拉尔先生可要的发言。我现在请瑞士国务秘书居尔贝先生阁下发言。有请。Monsieur le Président, Excellences, je tiens à vous remercier pour la facilitation de cette réunion en présence de nombreux ministres et représentants de pays concernés par les hostilités au Proche-Orient.
Leur participation témoigne de la volonté de la communauté internationale de trouver une solution à cette crise. Car le temps presse. Comme viennent de le dire le secrétaire général et le coordinateur spécial Thor Venesland, que je remercie vivement pour leur présentation, la situation sur le terrain est grave. En adoptant la résolution 2712, le Conseil a ouvert une brèche dans la dynamique sanglante de ce conflit. Cette résolution exige, je cite, de toutes les parties qu'elles s'acquittent des obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire, notamment pour ce qui est de la protection des civils. En même temps qu'elle reconnaît le droit d'Israël d'assurer sa défense et sa sécurité, la Suisse rappelle que le respect du droit international humanitaire est un impératif. Ce Conseil a le devoir de faire respecter celui-ci ainsi que les droits de l'homme par toutes les parties au conflit. Ce droit protège tous les civils, y compris les blessés, les malades, le personnel humanitaire et médical, ainsi que les infrastructures civiles, dont les hôpitaux et les écoles de l'UNRWA. Ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut depuis l'éclatement des hostilités. La vie de plus d'un millier d'entre eux a été fauchée par le Hamas lors des actes de terreur qu'il a perpétrés le 7 octobre en Israël et que la Suisse a fermement condamné. Un grand nombre d'otages restent captifs à Gaza. Nous saluons la libération qui ont eu lieu à travers la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, et grâce à l'important rôle d'intermédiaire neutre joué par le CICR. Nous appelons à ce que tous les otages encore détenus à Gaza soient libérés immédiatement et sans condition. Parmi les milliers de civils tués à Gaza, plus d'un tiers sont des enfants. La Suisse appelle à l'extension de la pause humanitaire censée prendre fin demain matin. La situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza l'exige. Nous saluons l'aide supplémentaire acheminée durant la semaine écoulée, y compris en termes de carburant. Cela reste toutefois largement insuffisant. Nous devons insister pour que l'aide humanitaire soit acheminée sans entrave et sans précondition aux populations civiles dans le besoin, et ce dans toute la bande de Gaza. À cette fin, nous appelons à ce que tous les efforts soient déployés pour permettre l'accès humanitaire par tous les points de passage, y compris pour les biens commerciaux. À cet effet, la Suisse remercie par avance le secrétaire général pour les propositions qu'il entend soumettre en vue de la mise en œuvre concrète de la résolution 2712. Nous sommes prêts à nous engager de manière constructive pour trouver un nouveau consensus au sein de ce Conseil, tout en gardant à l'esprit la nécessité de poursuivre une solution politique au conflit entre Israéliens et Palestiniens. Monsieur le Président, dans tout le territoire palestinien occupé, à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la situation ne cesse de se dégrader. En Cisjordanie, la hausse des violences des colons a provoqué le déplacement forcé de communautés entières. La Suisse rappelle les obligations d'Israël en vertu du droit international, y compris l'obligation de protéger la population civile. Dans le cadre d'opérations par les forces de sécurité israéliennes, l'usage de la force doit notamment répondre aux critères de la proportionnalité et respecter les droits de tout individu à la vie et à la sécurité de la personne. Des enquêtes doivent être menées sur toutes les violations du droit international commises en Israël et dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, afin que leurs auteurs soient traduits en justice.
Enfin, il est indispensable de trouver une solution politique globale au conflit. Dans ce processus, il est important de prêter l'attention aux voix et aux contributions des femmes palestiniennes et israéliennes qui souhaitent bâtir la paix. Ce Conseil doit prendre des mesures concrètes en vue de la solution à deux États, seul fondement possible de la paix et de la stabilité dans la région. Nous devons contribuer à reconstruire ce fondement pour deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. Je vous remercie. 感谢这位先生阁下的发言。我现在请加纳外交与地区议题部副部长恩卡萨赫瓦杜女士阁下发言。Mr. President, I'd like to begin by thanking China for its leadership in the Council this month and convening this meeting on the Middle East peace process at high level, reflecting the exigencies of the moment. Ghana thanks the Secretary General for his statements, especially the updates on the implementation of Resolution 2712 and the options to effectively monitor the implementation of the demands of the Council in the resolution. We also thank Special Coordinator Torwenes Lunt for his briefing on the situation on the ground. We have also taken note of statements by the representatives of Israel and Palestine. Ghana appreciates the complexity and horrors of the tragedy that has unfolded in the region since 7 October, as well as the frustration of both sides. Now, however, it is time to embrace the overwhelming call of the international communities for reconciliation and for peace and security for the people of the region. The tears, suffering, and death on both sides must end. Mr. President, over the past 54 days, the world's focus and attention has been fixated on the Middle East, and in particular, southern Israel and the Gaza Strip. The brutal and horrific attacks of Hamas and other armed actors against Israel on October 7th, the loss of 1,200 Israeli lives, and the abduction of over 200 Israeli and foreign nationals as hostages marks an escalation in the Israeli-Palestinian conflict not seen in the recent years. The Israeli military response, which has led to the reported killings of more than 14,000 Palestinians, has compounded the humanitarian situation in the Gaza Strip with dire consequences. We are saddened by the turn of events and the impact the hostilities ensued has caused on both sides, especially to women and children, as well as the United Nations and other humanitarian relief workers. We reiterate our heartfelt condolences to the affected families and friends of all those whose promise for tomorrow, for the future, has been ruined by the brutality of the war. We are heartened by the humanitarian pause mediated by Qatar, Egypt, and the United States between the parties on 22nd November, which has so far led to the release of several Palestinian prisoners and Israeli and foreign hostages. We welcome the extension of the deal for an additional 2 days ending today. We appeal to Israel and Hamas to extend the humanitarian pause for a repeated 2 days period on the basis of a regional arrangement which requires Hamas to also release a number of hostages. This is necessary to continue to save lives and to enable those mediating the conflict to build confidence with further mutual measures. We note the need for additional humanitarian aid, even though the deal has significantly increased the number of trucks entering Gaza through the Rafah border crossing. The supply of food, medicines, and fuel is an important factor to prevent the population of Gaza from being pushed into an unimaginable public health catastrophe. We therefore support practical arrangements that can increase supplies through different border crossing and restore a minimum level of public health capacity. We reiterate our demand that UNRWA's facility, including storage facility
should be separated from the conflict and strongly appeal for a positive response by donors to the flash appeals of UNRWA and OCHA. We believe that the continuing efforts of this Council to preserve lives should hinge first on how we can ensure that those not consumed by the conflict are provided support to live. We emphasize the protection of civilians as a cardinal responsibility of the Council, which requires a strong reminder to the parties of the obligations to respect international humanitarian law and protect civilian and civilian infrastructure, which are non-negotiable principles that preserve our common humanity. Mr. President, events over the past days reminds us of the consequences of elusive peace in the Middle East in the last 75 years. We also contemplate a Gaza after tomorrow. We cannot overlook the totality of peace required in Palestine. We demand of the parties their full commitment to seek the narrow and difficult path for a renewed and constructive dialogue on the political horizon. Ghana, like many others, does not see an alternative to the two-state solution. Whilst the unacceptable settlement-related activities or the unending cycle of violent clashes, particularly in the West Bank, or the arbitrary arrest and detention of Palestinians constitute obstacles on the way forward, they should not be hindrance too difficult to overcome for the cause of peace. The cost of war and the deterioration in the security situation in Palestine portends greater danger for the Middle East region and beyond. This is a cost none of us should be willing to incur. We must therefore spare no effort to de-escalate the conflict and prevent its spread beyond its confines. In this regard, we urge all countries with mediating influence to come together to abate the tension in the region. This also requires that we act to stop the exchange of fire across the blue lines, including around the contested Shaba Farms area, as well as help the cessation of maritime seizures of Israel-owned and managed cargo ships in the Red Sea and off the Eden coast. The persistent launch of drones and missiles from neighboring countries towards Israel amidst the Israel-Hamas war is also provocative and must stop. These incidents must, amongst others, put the lives of United Nations Interim Force in Lebanon members at risk and present a direct threat to the peace and stability of all the countries in the region. We reiterate the important stabilization role of the UNIFIL and UNDOF and appeal to all parties and countries in the region to exercise extreme restraint and rein in the activities of all armed groups operating from within their territories. Mr. President, distressed by the humanitarian and security situation in the occupied Palestinian territories, particularly in the Gaza Strip, where around 1.2 million people, over 80% of the population, have been displaced, with the majority of them being women and children. This Council has not seen a shortage of initiatives to find consensus beyond the adoption of Resolution 2712. Like many Council members, Ghana believes that the increasing mistrust between Israel and Palestine makes it imperative for this Council to enhance its action to support direct engagement by the parties in a manner that would enable the Palestinian people to exercise their rights to a homeland whilst ensuring the state of its security. Regrettably, the Middle East Quartet, which had served as the unifying shepherd for the peace process, has not been able to act in recent time. Cognizant of the need for a horizon, we strongly encourage the Council to consider appointing a rapporteur from amongst its members in accordance with provisional rules of procedure to unify the position of the Council on how to further proceed with a two-stage solution. We must do so mindful of the need
for a comprehensive and sustained effort to address the root cause of the conflict. Whilst we therefore regret the Middle East region has witnessed some of the worst forms of violent clashes in recent times, the overwhelming desire around the world for peace in the region, especially in the occupied Palestinian territories, should galvanize us to seek some practical steps now. Tomorrow may be too late to reverse the trends of instability that are taking roots in the region. We therefore urge a renewed support by the international community for the two-state solution to achieve a just, lasting, and comprehensive solution for the Palestinian question on the basis of the 1967 lines with Jerusalem as the shared capital. In closing, I renew Ghana's commitment to support efforts towards lasting peace in the Middle East region and underscore the need for cooperation and a unified action by all of us. Thank you. 感谢恩肯萨赫博拉多女士阁下的发言。我现在请日本中东和平事务特使上村司先生阁下发言。Mr. President, thank you for calling this important meeting. My appreciation also goes to the Secretary General and to the UN Special Coordinator. Today, it is the 46th anniversary of International Day of Solidarity with Palestinian people. I have been engaged in this Middle East for 4 decades. A lot of my friends are in Palestine, including in the Gaza Strip, in the Arab countries, and as well as in Israel. I feel indescribable grief, but nothing deprives me of hope towards the future. I'm convinced that sadness and hope are shared. The Middle East peace should be built on this common ground. Japan's position on this current situation has been repeatedly explained in this chamber. Thus, I'd like to focus on what we should share as an old friend of this region, not on what we differ. I'm a person who have devoted my whole career to this complex but fascinating region. Despite many challenges and difficulties, this region holds great potential to realize coexistence and co-prosperity. Mr. President, a true peace can be achieved only through dialogue based on mutual trust, not by violence. Japan has consistently supported a two-state solution to be achieved through negotiations. Our approach to a two-state solution has been based on 3 pillars. That is, political dialogue, confidence building, and economic assistance to the Palestinian people. My colleagues and I have worked very hard and strongly promoted important policies such as the agriculture project in Ariha in Jericho and the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development, we call CPAD. Japan continues to work together with all parties for the peace and prosperity of this region. Mr. President, the current suffering of children, women, and the elderly breaks our hearts. The news of released hostages makes us relieved, but the remaining hostages must be released immediately without condition. I also emphasize that the humanitarian situation in Palestine is still deteriorating. We need to stop further deterioration. All parties must act faithfully based on the Security Council resolution recently adopted. All parties must comply with international law, including international humanitarian law. The ongoing pause and its momentum must lead to hope for the future. The current conflict since October 7 must not block the path to peace in the Middle East. The international community
should continue to make utmost efforts to bring about the peaceful coexistence between the two sides. Mr. President, Japan's Foreign Minister, Ms. Yoko Kamikawa, issued message for this Solidarity Day. We need lasting peace and stability in the Middle East. There is no solution other than the peaceful coexistence of Israel and Palestine. Finally, I'd like to remind an important value for Japanese as well as for peoples in the Middle East. That is the importance of moderation. In Arabic, I say, khairul ulum awsatha. It means in even difficult situations, go in the middle is the best way. This is also an important virtue advocated by Confucius, Aristotle, and many philosophers around the world. There is something common running around all of us in a fundamental way of life. Japan is, in good times and bad times, an escort runner for Palestine, Israel, and all the people and the peoples living in the Middle East. We are very much prepared to be a part of any international effort to make a good future, better future in this region. Thank you very much. 感谢上村司先生阁下的发言。我现在请加蓬代表发言。Merci, Monsieur le Président. Je félicite la Chine pour l'initiative de cette réunion publique et pour son leadership tout au long de ce mois de novembre. Je remercie le secrétaire général pour le point actualisé de la situation dans la guerre entre Israël et le Hamas. Nous accueillons comme un retour d'humanité l'accord ayant permis la trêve débutée vendredi dernier et la libération de plusieurs otages israéliens et prisonniers palestiniens. Ce moment de répit, rempli d'émotions, doit être mis à profit pour sauver des vies, apporter l'assistance requise aux personnes qui en ont besoin et réunir les conditions d'une cessation définitive des hostilités. Il s'agit d'une fenêtre d'espoir pour donner effet à la résolution 2712 adoptée par ce Conseil le 15 novembre dernier, ainsi qu'à la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Nous saluons les efforts conjugués du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis qui ont permis de parvenir à cette pause. Cette trêve doit être durable pour permettre de se reconnecter avec le droit international humanitaire dans les ruines de Gaza et la détresse de ses populations. La violence meurtrière déclenchée par les attaques barbares du Hamas du 7 octobre dernier a atteint une échelle insoutenable. Le temps est venu d'arrêter de compter les morts par dizaines de milliers. Il est temps de stopper l'hémorragie des enfants tués par milliers. Le temps est venu de mettre fin au bain de sang à Gaza et au chaos des populations civiles. Une fois de plus, le Gabon appelle toutes les parties à la retenue et au respect de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et à la reddition des comptes pour des violations graves du droit international. Nous ne cesserons de répéter que la solution au conflit israélo-palestinien doit être politique et diplomatique, à travers le dialogue et les négociations de bonne foi et en s'assurant du respect des légitimes préoccupations de chacune des parties. Le Gabon réitère sa ferme condamnation de toute violence meurtrière indiscriminée et appelle à une libération sans condition de l'ensemble des otages. Nous réitérons notre appel pour un accès sans entrave, sûr et durable, de l'acheminement et de la distribution des biens et services essentiels pour les millions de personnes dans le besoin. Pour terminer, Monsieur le Président, je réitère l'attachement du Gabon à la solution à deux États coexistant de manière pacifique sur la base des frontières internationalement reconnues. Il est plus que jamais temps de traduire en actes concrets cette solution. Pour y parvenir, le dialogue et la négociation sont les canaux incontournables avec un rôle central pour les Nations unies. Je vous remercie. 我感谢
加蓬代表的发言。下面请阿尔巴尼亚代表发言。Thank you, Mr. President, and let me thank the Secretary General for his remarks and the Special Coordinator for his briefing. The key fact and the key word of these days are the holding humanitarian truce. It has been 6 days without hostilities, 6 days without the deafening noise of war and its deadly consequences, 6 days without the terrifying sirens announcing missiles flying over Israel, and most importantly, 6 days without victims. Diplomacy has made headway, humanity has prevailed, and some hope has been restored. The truce is holding and extending, and we see it as a testimony of a desire for peace. The continued release of the hostages is very positive, is very welcome, but so is also the relief for the Palestinians in Gaza. We commend Qatar, Egypt, and the United States for their efforts and urge them to continue until all hostages are united with their families. We are encouraged to notice that some key elements of the Security Council Resolution 2712 that Albania supported are being implemented, and we call for the resolution to be fully implemented. We welcome, in this context, the considerable increase of the volume of humanitarian aid to Gaza, including fuel and cooking gas. But way more is needed and way more needs to be done. Colleagues, the horrific events of the 7th of October, the deliberate massacre of civilians and abduction cannot be forgotten. Hamas has carefully planned and knowingly executed the worst. Nothing can or will ever justify terror, and nothing can or will ever justify taking civilian hostages, including babies, children, and elderly, and using them for political purposes. It is unfortunate that 7 weeks after the events, the Council has not been able to issue a condemnation of the unacceptable and the unforgivable. Mr. President, in this conflict, as in every conflict, civilians have paid an unprecedented human heavy toll, especially women and children, always the most affected. This is intolerable and must stop. We recall that the protection of civilians must be the primary concern in every conflict, and international law must be fully observed. And this applies also to the civilian infrastructure. WHO has raised alarms about the rise in outbreaks of infectious diseases in Gaza. Without medicine, without routine vaccination activities, without proper access to safe water and hygiene, and without sufficient food, disease could kill way more people than the hostilities. This must be quickly reversed. Let's not forget that while the attention is focused in Gaza, innocent civilians, including children, are also dying in the West Bank. We expect Israel to commit the same efforts and ingenuity to saving innocent Palestinian lives as it does in its efforts to decimating and eliminating Hamas. Because for as long as the Palestinians will see the war against Hamas as a collective punishment where they end up being the first victims, the prospects of long-lasting peace will be remote and shaky, if anything. Mr. President, oppressive and brutal regimes are never liked. They are only feared. Hamas rule in Gaza is no exception. During 18 years of Hamas rule, the Gaza Strip has been besieged, impoverished, underdeveloped, left without clear perspective. And as we discover now, the only real investment of Hamas in Gaza are the tunnels, not for the population, but only and exclusively for Hamas and its warmongering policies. I hope that the people of Gaza will come to understand that while Hamas is trying to sell them terror as a false victory, it will never be able to do more than dragging them into war with Israel. However justified their frustration for the lack of progress and their fatigue with never seeing their dreams come true are, peaceful Palestinians should not be fooled to believe that Hamas will give them the state they need and deserve, the future they want and aspire to. Instead of joining the Palestinian Authority, the legitimate representatives of Palestinian people, and seek a viable and long-lasting solution through political means only, Hamas seeks the destruction of the state of Israel. Such policy will never see the end of the tunnel. It risks staying buried underground or dying under the rubble, killing at the same time the hopes of Palestinians for a normal life and a decent future.
This is why, while the urgency of the day is, and rightly so, to save lives and bring humanitarian need up to scale and for everyone in need, it is crucial to think and work for the day after the current conflict is over. There is no alternative. Palestinians need and deserve their state, and Israel needs and must have its security. These are not mutually excluding. On the contrary, they are mutually feeding and mutually reassuring. Mr. President, the Palestinian question cannot remain the modern Sisyphean task. It must be set as soon as possible on the right path, that of a serious political process where there is talk and walk for peace, for a viable, secure and free Palestinian state, as well as security, cooperation, progress, and dignity for all, Israelis and Palestinians alike. If not, we will fail again, and the nightmare of today will end up being the prelude of tomorrow. I thank you. 谢谢阿尔巴尼亚代表的发言，下面请马耳他代表发言。Thank you, President. I begin by thanking the Secretary General for his briefing on the implementation of Resolution 2712. The full implementation of this resolution remains paramount. I also thank Special Coordinator Wennesland for his important briefing on the situation on the ground. Malta commends the mediation efforts of Qatar, Egypt, and the United States, which have led to the first humanitarian truce, the gradual release of hostages from Gaza, and the release of detained Palestinian women and children from Israeli prisons. The extension of this truce for an additional 2 days was also a welcome development. We urge the parties to continue to build on these steps. As a first measure, the truce must continue to be extended. A genuine commitment towards a ceasefire and a lasting political solution is also needed as a matter of urgency. We also commend the ICRC for its efforts in facilitating the transfer of hostages and detainees. We call for them to be allowed access to the remaining hostages. Malta reiterates its strong condemnation of the terror attacks by Hamas against Israel and her people on 7th October. We once again call for the release of all remaining hostages safely and unconditionally. At the same time, the catastrophic humanitarian situation in Gaza is untenable. Thousands of civilians, many of whom are women and children, have been killed. The population continues to suffer from colossal difficulties and hardships regarding healthcare, food security, shelter, and sanitation. A large number of journalists have also lost their lives. Meanwhile, countless children continue to live in increased anguish and deprivation. They are disproportionately affected by this conflict and the lack of necessities. The long-term impact that violence will have on their mental health cannot be ignored. The WHO's statement that more people will die due to rising rates of disease is gravely concerning, and immediate action is needed to prevent this scenario. The truce we have seen in these past days has made clear that a cessation of hostilities is the only way to ensure civilians are protected and continue to receive humanitarian support. The scaling up and distribution of humanitarian aid can only take place under such conditions. We urgently call on all parties to ensure the protection of civilians and aid workers in compliance with their obligations under international law, including international humanitarian law. In this light, we also recognize UNRWA's work, which has continued to take place under extremely dangerous circumstances. We convey our sincerest condolences for the over 100 UNRWA staff who have been killed in this conflict. We cannot afford to lose more lives. We cannot return to further bloodshed and insecurity. It is in this spirit that Malta echoes the Secretary General's call for an immediate humanitarian ceasefire. President, while all eyes are on Gaza,
the West Bank is also suffering unprecedented escalations. Since 7th October, there has been a sharp increase in the killing, violence, and forced displacement suffered by Palestinians through settler violence and hundreds of arrests. Malta underlines Israel's obligations to abide by international law and ensure the protection of the Palestinian population against all acts or threats of violence. We reiterate that settlements are illegal under international law and an obstacle to peace. We call on parties to urge de-escalation and exercise the utmost restraint. Avoiding a regional conflagration is of utmost importance and must be avoided at all costs. We also call on the parties to show restraint and de-escalation along the blue line. The implementation of Resolution 1701 remains key. It is also imperative that we consider a credible foundation for future peace. Malta thus reaffirms its commitment to a two-state solution along the pre-1967 borders, addressing the legitimate aspirations of both sides, with Jerusalem as a future capital of two states, living side by side in peace and security, in line with the relevant Security Council resolutions and the internationally agreed parameters. Within this dire context, and particularly today, on the International Day of Solidarity with the Palestinian people, it remains clear that this is the only viable path to achieving peace. I thank you. 谢谢马耳他代表的发言，下面请厄瓜多尔代表发言。Gracias, señor presidente. Al igual que otras delegaciones, damos la bienvenida a los altos funcionarios presentes en esta sesión. Agradezco al secretario general Antonio Guterres y al coordinador especial Thor Wennesland por sus informes. Reitero sobre todo el reconocimiento del Ecuador a su labor y a la de todo el personal de Naciones Unidas. Les expreso también las condolencias por los 111 funcionarios que han perdido su vida en las últimas semanas por causa de este conflicto. El Ecuador ha sido claro en manifestar su más enérgica e inequívoca condena a los injustificables ataques terroristas perpetrados por Hamás, así como transmitir sus condolencias a las familias de las víctimas de esos actos atroces y solidaridad con el pueblo de Israel. No hay justificación posible para atacar a civiles inocentes. Esta es también la oportunidad para pedir que todos los rehenes tomados por Hamás sean liberados inmediatamente y sin condición alguna. Los ataques terroristas de Hamás no representan al pueblo palestino, ni a su derecho inalienable a la libre determinación, ni a sus aspiraciones legítimas de vivir con seguridad, libertad, justicia, oportunidades y dignidad. En estas semanas se han producido miles de dolorosas e inaceptables muertes de civiles inocentes, entre ellos mujeres y niños palestinos. La solidaridad del Ecuador está también con sus familias y con el pueblo palestino. Señor presidente, Israel tiene derecho a defender a su población y al hacerlo debe respetar los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. No hay justificación alguna para causar dolor y muerte a civiles inocentes. Se deben hacer todos los esfuerzos para evitarlos. Es valiosa la pausa en las hostilidades de los últimos días, que ha permitido la liberación de decenas de rehenes secuestrados por Hamás, especialmente los más vulnerables, así como el ingreso de ayuda humanitaria urgentemente necesaria para la población civil de Gaza. También ha permitido la liberación de decenas de palestinos detenidos en Israel. Este es un esperanzador primer paso hacia la paz y llamamos a las partes para que busquen su extensión, todo lo que sea posible. Cada día sin hostilidades es una oportunidad para que hablen las personas y no las armas. Contribuye a evitar la expansión del conflicto a otras áreas y da un respiro a los civiles, así como a la comunidad internacional que sigue el tema con particular atención.
Señor presidente, excelencias, las posiciones de mi país en este y en todos los temas están basadas en los principios del derecho internacional. Creemos que las resoluciones del Consejo deben ser respetadas siempre. La implementación de la resolución 2712 es importante para aliviar las condiciones que enfrenta la población civil en Gaza, en especial las mujeres y niños que constituyen la mayoría de las víctimas. Es indispensable facilitar la llegada de ayuda humanitaria, incluyendo medicamentos, combustible, agua y alimentos, a todos quienes lo necesitan en la cantidad y con la frecuencia apropiadas. Para el efecto, creemos que resulta ineludible un alto al fuego humanitario inmediato, duradero y respetado. Asimismo, es necesario respetar las disposiciones de la resolución 2334. La situación en Cisjordania es preocupante, como lo es el aumento de la violencia desde el 7 de octubre y la continuación de actividades de asentamiento. Cada medida que menoscaba la viabilidad de la solución de dos estados contribuye a perpetuar el conflicto y no aporta a mejorar la seguridad. Todos los actores deben mostrar contención y evitar exacerbar las tensiones y prevenir una expansión de la violencia a otras zonas, incluyendo la frontera entre Israel y el Líbano. Las casi 8 décadas de conflicto, los miles y miles de muertos, el inconmensurable dolor y sufrimiento de generaciones enteras son la evidencia más clara de que la violencia no es la solución. Es tiempo de detener la lógica de buscar culpables para enfocarnos en lograr de una vez por todas un arreglo permanente a esta cuestión. Finalmente, señor presidente, reitero lo que el Ecuador ha señalado en innumerables ocasiones en este Consejo, en la Asamblea General y en otros foros. La única manera de terminar con este conflicto es a través de una solución pacífica, negociada, definitiva y justa para las partes, con la existencia de dos estados, Palestina e Israel, sobre la base de las fronteras de 1967 y de las resoluciones relevantes. Muchas gracias. 谢谢厄瓜多尔代表，下面请莫桑比克代表发言。Thank you, Mr. President. Mr. President, Mozambique warmly commends China's presidency for convening this high-level briefing on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. We thank the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, for his efforts in keeping a momentum in the agenda for peace over the world, particularly the conflicts in the Middle East. We also extend our thanks to Mr. Tor Wensland for the insightful briefing on the Middle East peace process. Mr. President, the humanitarian situation in Palestine is of the utmost concern and needs to be addressed effectively and demands urgent action. Mozambique welcomes the new developments that culminated with the 4-day truce, which was extended for 2 more days, allowing critical humanitarian assistance to reach the most vulnerable and innocent recipients of this conflict. Regrettably, the situation is still worrying, and we are all concerned on what will happen in the following hours, given that the humanitarian pause expires today. We urge all involved parties to persist in discussions and apply their wisdom in finding enduring resolution for peace and security between the two parties. Both Israelis and Palestinians should assess the recent developments, particularly the humanitarian pause, as a starting point to a more consistent and lasting solution which brings the war to an end. We believe the truce was fundamental in mobilizing initiatives for humanitarian assistance, particularly the protection of the civilians and saving lives in the Gaza Strip. Mozambique sees this opportunity to convey her gratitude to the United Nations staff and to the mediators such as Egypt, Qatar, and the United States involved in this endeavor. Their unwavering efforts during this difficult period
have played a crucial role in mitigating the hardships faced by civilians. This reminds us all that the protection of civilians in conflicted situations is a priority and mandatory in accordance with the international human rights and international humanitarian law. Mr. President, the situation on the ground warrants for a long humanitarian pause or agreed compromise to ensure that all those in a dire situation have access to basic needs such as water, electricity, food, and medicine. We are of the view that the de-escalation of the conflict will allow for the free mobility of aid workers and relaunch of dialogue between parties in conflict. In this context, Mozambique associates itself with the parties for an urgent implementation of Resolution 2712. It is necessary to facilitate the delivery of critical goods and services necessary for the health, survival, and protection of civilians, especially the most vulnerable children, as well for the imperative release of hostages. Therefore, there is an urgency to scale up and improve the delivery of the critical and timely humanitarian assistance into Gaza through the relevant UN channels. Mr. President, because of the ongoing conflict, Mozambique foresees a challenging reconstruction process of infrastructure, recovery of economic functionality, and building trust between Palestine and Israel. In our view, the two-state solution still remains relevant and indispensable for lasting peace and harmony in the region. This requires both parties in conflict and the UN wider family to redouble their efforts to achieve this desirable goal in accordance with the Security Council Resolution 242 and 2334. Therefore, the Security Council and the international community at large have a determinant role to play in containing and bringing this conflict to an end. Mr. President, to conclude, we urge the parties to pursue the path of dialogue, working together constructively towards peace and respecting the principle of two-state solution. I thank you. 感谢莫桑比克代表的发言，下面请法国代表发言。Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général et M. Vennesland de nos exposés. La France salue l'engagement sur le terrain des Nations Unies, du personnel de l'UNRWA et celui de tous les acteurs humanitaires qui accomplissent un travail remarquable. La France salue également la prolongation de la trêve et elle remercie le Qatar, l'Égypte, les États-Unis et le CICR de leurs efforts. La trêve en cours doit devenir permanente et elle doit mener à un cessez-le-feu. Nous nous réjouissons de la libération de 3 enfants français qui avaient été pris en otage, comme celle de tous les autres otages. Tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. La France rappelle sa condamnation des attaques terroristes perpétrées par le Hamas et d'autres groupes terroristes contre Israël le 7 octobre. Le Conseil de sécurité doit les condamner sans plus de délai et sans ambiguïté. Israël a le droit de se défendre et le devoir de le faire dans le strict respect du droit international humanitaire. Les populations et les infrastructures civiles doivent être protégées. La trêve en cours a permis d'augmenter l'acheminement de l'aide à Gaza, y compris au nord. Ces progrès sont positifs, mais cette aide n'est pas suffisante. D'autres points de passage doivent être ouverts. La France a déjà déployé plus de 100 tonnes de frais et porté son soutien à 100 millions d'euros depuis le 7 octobre, dont 54 pour l'UNRWA. Nous assurons aussi le suivi de la conférence humanitaire du 9 novembre à Paris. Le navire hôpital Dix-Moudeux soigne depuis hier à Al-Arish de premiers blessés palestiniens dans le cadre de l'appui médical coordonné par l'Égypte, dont je salue l'action également dans ce domaine. La France appelle à la pleine mise en œuvre de la résolution 2712.
Monsieur le Président, la France condamne les violences perpétrées en Cisjordanie par des colons à l'encontre de la population palestinienne. Elles ont causé la mort de nombreux civils palestiniens et le départ contraint de plusieurs communautés en zone C. La France demande aux autorités israéliennes de faire cesser immédiatement ces violences. Nous avons aussi le devoir d'empêcher une escalade régionale. La France est pleinement engagée pour éviter une extension de ce conflit. Nous mettons fermement en garde ceux qui voudraient tirer profit de la situation. La sécurité des casques bleus, de la FINUL, de la FNUOD et de l'ONUST doit être assurée. Nous sommes préoccupés par les récents tirs ayant touché la FINUL. Monsieur le Président, pour mettre un terme au cycle de violence, il convient sans plus tarder de relancer un processus de paix crédible et sérieux afin de permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre côte à côte en paix et en sécurité. Procrastiner, une fois encore, conduirait immanquablement à une reprise et à une aggravation des violences. La solution des deux États, avec des garanties indispensables apportées à Israël pour sa sécurité et un État pour les Palestiniens, est la seule solution viable. La France est mobilisée pour y parvenir. Le président de la République a reçu le groupe de contact de la Ligue arabe et de l'OCI pour Gaza le 22 novembre à Paris et il poursuit ses échanges avec ses homologues de la région. La France continuera d'œuvrer pour la réalisation de ces objectifs et pour que ce Conseil s'exprime d'une seule voix dans cette perspective. Je vous remercie. 代表的发言，下面请俄罗斯代表发言。Господин председатель, признательны китайскому председательству за проведение сегодняшнего заседания. Высоко оцениваем вклад Пекина в многосторонние усилия по урегулированию ситуации в зоне Палестино-израильского конфликта. Вот уже более 2 месяцев на Ближнем Востоке разгорается конфликт библейских масштабов. Не будет преувеличением сказать, что он стал одним из наиболее кровопролитных региональных конфликтов за несколько десятилетий. Статистика его жертв ставит чудовищные рекорды. Менее чем за 2 месяца погибло 1200 израильтян и около 15 тысяч мирных палестинцев, половина из которых дети. Беспрецедентное с 1948 года количество жителей Газы, 1,7 миллиона человек, стали внутренне перемещенными лицами. Погибли более 111 сотрудников ООНовских гуманитарных агентств. Выражаем соболезнования всем погибшим и пострадавшим мирным жителям в Израиле и Палестине, а также семьям погибших сотрудников гумагентств. Глубоко признательны всем гуманитарным работникам, которые ежечасно, рискуя жизнью, продолжают мужественно выполнять свой долг на земле. Как бы это ни было горько признавать, скажу прямо, их вклад в смягчение последствий этой эскалации для простых людей гораздо больше, чем тот, который за все это время смог внести Совет Безопасности ООН. Сейчас самое время задаться вопросом, как такое могло произойти. В ответ на прозвучавшие сегодня в целом правильные призывы к единству Совета хочу затронуть ряд неудобных для наших западных коллег тем, которые принципиально важны для понимания нынешней ситуации. Первое из них – откровенные двойные стандарты западных делегаций в отношении палестинского народа. Несколько наглядных примеров. Сколько раз западные делегации запрашивали заседание Совета Безопасности по Украине? Ответ как минимум 2 раза в месяц. США и Албания всячески выражают озабоченность политическими аспектами кризиса, а Франция и Эквадор позиционируют себя борцами за преодоление его гуманитарных последствий. Сколько раз упомянутые делегации запрашивали заседание Совета Безопасности по ближневосточному вопросу? 0. Коллеги, откуда такая робость? Или судьба палестинского населения гораздо менее интересна для вас с точки зрения внутриполитических очков в ваших столицах? Эти же двойные стандарты мы уже во всей красе наблюдали в ситуации с миграционным кризисом в Евросоюзе, когда украинским беженцам даются всевозможные льготы и преференции на основе того, что они якобы привыкли к такому образу жизни у себя на родине.
а беженцев из Африки и стран Ближнего Востока держат в лагерях в нечеловеческих условиях. Кстати сказать, вчера на Украине разгорелся серьезный скандал после того, как советник Офиса президента Украины Сергей Лишенко опубликовал видео со своим участием в битком забитым танцующей молодежью в ночном клубе в Киеве. Украинцев этот сюжет возмутил с точки зрения происходящей параллельно тотальной мобилизации. Но я хочу спросить вас о другом. Спустя 2 года нашей специальной военной операции в Киеве работают и пользуются огромной популярностью ночные клубы. А сколько развлекательных заведений работает в Газе? Правда, даже ставить такой вопрос кощунственно на фоне разрушения домов, школ, больниц, предприятий по производству питания и в целом гражданской инфраструктуры. Жителям Газа сейчас не до развлечений. Следующий вопрос отношения к детям. Сколько лицемерной заботы западные коллеги на камеру проявляют об украинских детях, не брезгуя в целях очернения России распускать абсолютно нелепые и отвратительные слухи об их похищении. При том, что Россия делает все возможное, чтобы защитить детей от последствий инспирированного Западом украинского кризиса. А что же с палестинскими детьми? Генсекретарь Гутерреш заявил о том, что Газа стала детским кладбищем. Эти слова заставляют содрогнуться любого нормального человека. За один только месяц эскалации в Газе погибло больше детей, чем суммарно во всех конфликтах за последние несколько лет. Каждый день в анклаве гибнут и получают увечья десятки, если не сотни детей. Под удары Цахал попадают в школы и больницы. Попраны базовые права ребенка на жизнь и здоровье. Уважаемые западные коллеги, где же ваше обращение в МУС за ордерами на арест? Где ваши усилия по созданию разнообразных комиссий, по расследованию и трибуналов? Еще один показательный сюжет. Ситуация с женщинами. Западные делегации на всех углах разглагольствуют о равноправии, требуют добавлять буквально в каждый продукт Совета Безопасности мантру про необходимость обеспечения значимого участия женщин в процессе принятия политических решений. Требуют учета гендерного аспекта даже в тех сюжетах, которые объективно никакого отношения к нему не имеют, наподобие ядерного разоружения. Так о каких женщинах вы заботитесь? Судя по всему, явно не о палестинских. У тех отобрано даже самое базовое право на жизнь и безопасность. Вы все слышали леденящую душу от доклада исполнительных директоров структуры ООН женщины Симы Бахус и Фонда ООН в области народного населения Натали Канем на прошлом брифинге о страданиях женщин в Газе. Причем таких страданий, с которыми в силу физиологических различий не могут столкнуться мужчины. Палестинкам в анклаве приходится рожать в антисанитарных условиях, под бомбежками, подвергаться полостным операциям без анестезии и медикаментов. Западные делегации по этому поводу в Совете предпочитают стыдливо помалкивать. Какие же из вас тогда поборники повестки «Женщины, мир и безопасность»? Мы видим только лицемеров и беспринципных конъюнктурщиков, способных, если того требует политическая целесообразность, закрыть глаза на любые преступления и, наоборот, выискивать их там, где их нет. Уважаемые коллеги, за эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт. Для Запада палестинцы – это люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которым Совет сталкивается при выработке решений. Почти 2 месяца международное сообщество, бумагентство, НПО и простые граждане призывают Совет потребовать от сторон немедленно прекратить огонь. Россия говорит об этом с самого начала эскалации. Мы первыми еще 16 октября предложили Совету проект соответствующей резолюции. Спустя несколько дней предложили и второй. Но этот призыв до сих пор не реализован. А ведь устойчивое прекращение огня – это не просто моральный императив, это единственная гарантия действенного гуманитарного реагирования, которое попросту не может осуществляться в условиях боевых действий. Максимум, что за все это время смог породить Совет, это беззубая резолюция 2712 о гумпаузах, без какого-либо механизма мониторинга ее выполнения. Неудивительно, что она не выполняется. Ее изначально верный посыл оказался стараниями США крайне выхолощенным и не содержит требований о прекращении огня, как не предусматривает и практических мер по обеспечению широкого и беспрепятственного доступа к нуждающимся, оказания помощи пострадавшим. За скобками остались и силовые рейды Израиля на западном берегу реки Иордан, и произвольные авианалеты на Сирию, а также рост напряженности на голубой линии с Ливаном.
чреватые дальнейшим расширением кризиса в ближневосточном регионе. Представители израильского руководства, к сожалению, в полной мере воспользовались спровоцированным США разладом в Совете Безопасности и не замедлили назвать принятую резолюцию бессмысленной, заявив о намерении ее игнорировать и продолжать зачистку сектора Газа, после чего последовали новые бомбардировки школ, больниц, мечетей, церквей и объектов вопроса. Коллеги, вы все прекрасно понимаете, что это открытое нарушение резолюции Совета Безопасности и статьи 25 Устава ООН. Однако от вас не прозвучало ни слова осуждения, на которое вы явно не поскупились бы в других страновых сюжетах. Это еще одна демонстрация ваших откровенно двойных стандартов. Безусловно, нельзя не радоваться тому, что в результате недавней гуманитарной паузы и обмена заложниками удалось спасти жизни людей. Но эти шаги стали результатом договоренности региональных игроков и не имеют никакого отношения к упомянутому решению Совета Безопасности. А значит, хотя эта договоренность и дает некоторый проблеск надежды, она не носит ни устойчивого, ни всеобъемлющего характера. В частности, не позволила палестинцам вернуться на север анклава и не охватывает Сирию и Ливан. Поэтому главным вопросом остается, что же ждет многострадальную Газу и другие оккупированные палестинские территории завтра. Высок риск того, что в отсутствие четкого, верифицируемого решения Совета Безопасности о прекращении огня, за этой короткой передышкой последует новый виток насилия, и газовитяне, получившие во время паузы помощь, погибнут под новыми обстрелами. На крайнюю вероятность самого негативного сценария указывают и недвусмысленные заявления представителей израильского руководства о планах продолжить после окончания гумпаузы интенсивную зачистку сектора Газа. Поэтому важно, чтобы гуманитарные паузы и решение остро стоящих гуманитарных вопросов перед сектором Газа стали прологом к прекращению огня, а не де-факто зеленым светом на продолжение Израилем кровопролития в Газе. Рецепт 1. Принятие Советом Безопасности решительных мер на этот счет, обеспеченных, в отличие от любых двусторонних договоренностей, механизмом международного мониторинга. В качестве первого шага ожидаем, что генеральный секретарь, как это предписано резолюцией 2712, как можно скорее представит предложение по конкретным опциям организации механизма мониторинга и ее выполнения. Сегодня мы услышали из его уст о создании рабочей группы для проработки этого вопроса. Хотим спросить, сколько нам ждать результатов работы этой рабочей группы? Одним из вариантов могло бы стать расширение мандата ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия. Данная миссия располагает более 200 военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и которые могут быть задействованы при условии соответствующего наращивания ресурсного обеспечения. Мы требуем от генерального секретаря проработать эту опцию, либо предложить альтернативную. Уважаемые коллеги, говоря о завтрашнем дне данного конфликта, пора задуматься и о послезавтрашнем. Возникает много вопросов о путях восстановления Газа и в целом о будущем долгосрочном решении палестинской проблемы. А без ее решения невозможно обеспечить по-настоящему устойчивую безопасность Израиля. Россия активно работает на этом направлении. Министр иностранных дел Лавров на днях провел встречу в Москве с членами комитета, который был создан решением состоявшегося 11 ноября в Эр-Рияде внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и ОИС по ситуации в секторе Газа. Решительно осудив терроризм в любых его проявлениях, участники солидарно высказались в пользу скорейшего установления устойчивого режима прекращения огня и обеспечения защиты гражданского населения. В поле нашего зрения должна находиться и подготовка к перезапуску мирного процесса на международно признанной основе, утвержденной в рамках ООН и подкрепленной арабской мирной инициативой 2002 года, которая была выдвинута королем Саудовской Аравии Абдаллой и поддержана всеми членами Лиги арабских государств и ОИС. Речь идет прежде всего о создании независимого, целостного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Понятно, что для продвижения к этой цели, наряду с усилиями, предполагающими решение упомянутых мной острейших гуманитарных вопросов, требуется формирование коллективного дипломатического механизма. Убеждены, что важную роль в этом механизме должны играть страны региона, арабские и исламские государства. Квартет международных посредников, по сути распущенный по решению США, они, как известно, отказались работать в этом формате, к сожалению, не включал в себя представителей арабского и исламского мира. В его составе были Россия, США, Евросоюз и ООН.
Чтобы компенсировать этот недостаток, задолго до нынешних событий мы выступали за то, чтобы квартет работал в полной координации с Лигой арабских государств. Наши западные партнеры относились к этому, мягко говоря, прохладно. ООН, к сожалению, так и не проявила должной инициативы в этом вопросе. В итоге квартету так и не дали справиться с функциями, возложенными на него Советом Безопасности Всемирной Организации. Обновленный механизм внешнего сопровождения для согласования условий долгосрочного устойчивого регулирования на основе двугосударственного решения должен быть по-настоящему репрезентативным и включать регионалов, которые не хуже, а скорее лучше других понимают, как добиться справедливого решения, которое будет опираться на согласованную международную договорно-правовую базу. Мы готовы к подобной работе после того, как будет потушен огонь нынешнего регионального обострения. Пока до этого, к сожалению, еще очень далеко. Благодарю вас. 谢谢俄罗斯代表的发言。我现在请卡塔尔首相兼外交大臣谢赫·穆罕默德阁下发言，有请。بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، بداية نهنئ بلدكم الصديق على الإدارة الحكيمة لمجلس الأمن هذا الشهر، ونشكركم على عقد هذا الاجتماع المهم وإتاحة الفرصة لنا بالمشاركة فيه. كما نشكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على جهودهم المبذولة في سبيل خفض التصعيد ووقف القتال في غزة. سيد الرئيس، أصحاب السعادة الزملاء، لقد مرت على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة 7 أسابيع كارثية. كان مجلسكم الموقر مطلعاً باستمرار على أبعادها الخطيرة وغير المسبوقة وما تضمنته من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. ومنذ بداية هذه الفترة سارعت دولة قطر انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدبلوماسية والجهود السلمية في تسوية النزاعات وبالتنسيق والعمل بشكل تكاملي مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية إلى التواصل عن كثب مع الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة سعياً إلى خفض التصعيد وحقن دماء المدنيين ومعالجة المسائل الإنسانية بما فيها إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات العاجلة. وفي الأسبوع الماضي أثمرت الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلت بتوجيهات واهتمام شخصي من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبالشراكة مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفاقاً تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام، وتم الاتفاق لاحقاً على تمديدها ليومين إضافيين، وإخلاء سبيل أكثر من 90 أسيراً من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، و210 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. كما سمحت الهدنة بدخول المزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة. نشكر أعضاء مجلس الأمن على الترحيب بهذه الجهود، ونأمل أن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب وسفك الدماء، ويقود أيضاً إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. كما نثني على جهود أعضاء المجلس التي أدت بعد طول انتظار إلى اعتماد القرار 2712 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، تشمل مطالبة الأطراف بالامتثال للقانون الدولي والدعوة إلى هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة، والإفراج عن الرهائن والامتناع عن حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية. ونتطلع إلى خطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية وتأمين وصولها بدون عراقيل إلى المحتاجين كافة في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء آلية لمراقبة المساعدات عبر المعابر والخطوط المواجهة، ودعوة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. سيد الرئيس، نود أن نرى تطبيق القانون الدولي تطبيقاً عادلاً بمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف،
فصمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية يظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ومن شأنه تقويض الثقة في النظام الدولي ومنظماته. إن حلقة العنف الراهنة تلقي بمسؤولية على المجتمع الدولي وتحديداً هذا المجلس ألا يسمح باستمرار هذا الوضع، فقد آن الأوان للعمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل. وقد أثبتت الأحداث الراهنة أن أي محاولات الالتفاف على التسوية العادلة سواء بحلول جزئية ومناورات سياسية لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت، أو باستخدام القبضة الحديدية بمختلف أشكالها العنيفة بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني، هي محاولات مصيرها الفشل، فالشعب الفلسطيني باق ولن يتخلى عن حقوقه، لا سيما حقه في تقرير مصيره والاستقلال الوطني. السيد الرئيس، نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، فبدلا من إطلاق الأكاذيب تجاه الدول العربية كان من باب أجدر العودة للمراجع والإجابة على السؤال المحوري: أين خطة السلام التي وافقت عليها إسرائيل ولم تمنح الشعب الفلسطيني حقوق دولته المستقلة وحقوقه؟ ولهذا فعند الحديث عن المرحلة التي تلي الحرب لا بد من التأكيد أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، وحده الشعب الفلسطيني يملك القرار فيها، والتأكيد على أن لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة ودائمة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه. وشكرا لكم. 感谢谢赫穆罕默德阁下的发言。我现在请埃及外交部长舒克里沙利姆先生阁下发言。有请。 بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وانغ يي وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن، السادة أعضاء المجلس، توجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية الرئيس الحالي لمجلس الأمن على جهودها الحثيثة لقيادة المجلس في هذا الظرف الدقيق ولمواقفها الداعمة لوقف الحرب الجارية على الأرض الفلسطينية. كذلك توجه بالشكر للسكرتير العام على إحاطته القيمة. السادة الحضور، على الرغم مما تم الإشارة إليه خلال مناقشات اليوم، فإن مصر منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر قد أكدت على أعلى المستوى إدانة استهداف المدنيين من أي جانب، إدانة مطلقة غير مشروطة. ومع ذلك فقد وصل التدمير الذي يشهده قطاع غزة حداً غير مسبوق، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين ما يزيد عن 15,000 مدني، منهم 6,000 طفل و4,000 امرأة. تم تدمير أكثر من نصف المساكن بالقطاع واستهداف المنظومة الصحية بالكامل، وبلغت أعداد النازحين حوالي ثلثي سكان القطاع. كما يتزامن كل ذلك مع استمرار حالة الحصار والتجويع وغلق المعابر الإسرائيلية وتعطيل النفاذ الإنساني، انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مأساة إنسانية بكل معاني الكلمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة. وعلى الرغم من ذلك لا زلنا نفاجأ بأن دولا نصبت نفسها مدافعة عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتكتفي بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون رغم عدم الاكتراث بنداءاتها. لا يمكن أن ينطبق مفهوم الدفاع عن النفس على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. أي دفاع عن النفس هذا الذي يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير حياة الشعب الذي تحتله، ووفقا لأي قوانين دولية تتم شرعنة الدفاع عن النفس في مواجهة شعب يطلب القانون الدولي الاحتلال باحترام آدميته واحتياجاته الإنسانية. سيد الرئيس،
رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم أجمع من مخاطر استهداف المدنيين في قطاع غزة، فإن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من 50 يوماً لا يمكن تفسيره إلا بكونه سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة من خلال استهداف المنشآت المدنية والطبية والمساكن، ودفع سكان الشمال إلى النزوح جنوباً في قطاع يعاني بالأساس من كثافة سكانية عالية من حصار قاس منذ سنوات. إن سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي ما زالت هدفاً لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها. ويحدث ذلك دون أن ينهض المجتمع الدولي للحيلولة دونه، كما تقاعس في السابق مرارا وتكرارا عن مواجهة الضم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون وممارسات غير شرعية سكت عنها المجتمع الدولي فتم تكريسها وتمادت وأمعنت فيها دولة الاحتلال. سيد الرئيس، لا يخفي عليكم إن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم يقابله في الضفة الغربية سياسة شبيهة طاردة لسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني، سواء من خلال إطلاق العنان للعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة، فضلاً عن التهام الأرض من خلال عمليات استيطانية ممنهجة تكرس الاحتلال غير الشرعي. وتؤكد مصر مجدداً أمام مجلسكم الموقر رفضها الكامل لأي نوايا أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 67، وتحذر من تأثير هذا التوجه على السلم في المنطقة بأسرها، وتدعو المجتمع الدولي للوقف بقوة أمام جميع الممارسات التي قد تؤدي إلى ذلك. سيد الرئيس، اليوم الحالي أو اليوم التالي جدل يتزايد الحديث فيه رغم أن الإجابة واضحة استناداً للمنطق السليم وللشرعية الدولية، وهي ضرورة وقف تلك الحرب اللعينة وحفظ الأرواح وحماية المدنيين من ولايتها قبل أن نفكر في ملامح اليوم التالي. تعمل مصر حالياً على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية، ونجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر ومع الولايات المتحدة في تفعيل صفقة تبادل سجناء ورهائن تتضمن أيضاً نفاذاً للمساعدات لغزة جنوباً وشمالاً. وستستمر مصر في جهودها لإطالة زمن الهدنة والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار ووقف الحرب والدمار، وندعو مجلس الأمن لدعم تلك الجهود ولدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين أيا كانوا. لقد طلبت مصر منذ اليوم الأول بضرورة إطلاق سراح الرهائن المدنيين وأدانت أي تعرض للأبرياء، لكننا نتساءل عن موقف المجتمع الدولي ومجلسكم الموقر إزاء السجناء الفلسطينيين من أطفال ونساء الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة. أليس هؤلاء أيضا رهائن لدى دولة الاحتلال؟ نعمل كذلك بالتوازي مع شركائنا باللجنة التي تم تشكيلها خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض من أجل النفاذ الإنساني لقطاع غزة، وقمنا في هذا الصدد بتقديم مشروع قرار لمجلسكم الموقر للنظر فيه، وهو مشروع غير مسيس يرتكز فقط على الجانب الإنساني وعلى إنقاذ 2.5 مليون بريء هم أهل غزة، وندعوكم للتعاطي معه بالإيجابية والمسؤولية التي ترتقي للمأساة الإنسانية غير المسبوقة، وبما يؤدي إلى زيادة ملموسة لحجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. فما تم توفيره حتى الآن والتي أسهمت مصر ب70% منه منفردة، فإنه لا يكفي لاحتياجات 2.5 مليون فلسطيني. وندعوكم أيضا
لتفادي ازدواجية المعايير، وأن تتم ترجمة تصريحاتكم المتعاطفة مع أهل غزة إلى واقع، بل ونرى أن أي محاولة لتعطيل مشروع قرار هو بمثابة مباركة للحصار وتجويع للأطفال والنساء وتركهم بلا مأوى أو حد أدنى من الرعاية الصحية في ظروف في منتهى القسوة مع دخول فصل الشتاء. أما عن اليوم التالي، ورغم أن ملامحه لم تتضح بعد نظرا للغموض المتزايد للأهداف الحرب الحالية، إلا أننا لا نرى بديلا عن العمل على معالجة جذور الصراع والمسببات الحقيقية للمآسي التي نشهدها اليوم. معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، فبدون ذلك فإن نتائج جهودنا جميعا ستظل مؤقتة وستتكرر جولات العنف، ولن يتحقق الأمن والاستقرار الذي تنشده المنطقة بما في ذلك إسرائيل ذاتها. يجب أن نتفق جميعا على أن عهد اللغو بلا طائل يجب أن ينتهي، وعلينا التكاتف من أجل إنفاذ الحل الوحيد المتفق عليه دوليا، وهو حل الدولتين. إنفاذ وإنقاذ، وليس فقط دعمه بالتصريحات، وأن يتواكب مع ذلك اعتراف من لم يفعل من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. كما أدعو مجلسكم الموقر لقبول عضوية دولة فلسطين كاملة للأمم المتحدة، وهو أمر من صميم صلاحيات مجلسكم وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ختاما أتوجه لجميع الأطراف المهتمة باليوم التالي: نعم، لقد حان الوقت للعمل الجاد، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع بلا استثناء لصياغة الإطار السياسي والخطوات اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت مع أوسلو، والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة المتوسطة الأراضي على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو اليوم التالي الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه، ويوفر للشعب الإسرائيلي الأمان، ويتيح لكافة شعوب المنطقة الأمن والاستقرار والتعايش المشترك والتعاون من أجل التنمية والازدهار، وبما يتسق مع قيمنا الإنسانية المشتركة. وشكرا. 感谢舒克利萨利姆先生阁下的发言。沙特阿拉伯担任阿拉伯伊斯兰国家领导人联合特别峰会授权的部长委员会主席。我现在请沙特阿拉伯外交大臣费萨尔亲王殿下发言。بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس مجلس الأمن، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، أصحاب المعالي والسعادة، أود في البداية أن أشكر جمهورية الصين الشعبية على إدارتها الحكيمة خلال رئاستها لمجلس الأمن، ولدعوتها لعقد هذه الجلسة الهامة لمناقشة التطورات الجسيمة في فلسطين. كما أتوجه بالشكر إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة على إحاطته المهمة إزاء تنفيذ القرار 27/12 الذي اتخذه المجلس بشأن الأوضاع في غزة، ونقدر دوره وجهوده البناءة في هذا الشأن. سيد الرئيس، ها نحن نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس تحت ظل ذات الظروف العصيبة والمؤلمة في قطاع غزة. منذ الجلسة السابقة وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من 14,000 قتيل، 67% منهم من النساء والأطفال. كما تعدى مجموع النازحين 1.5 مليون شخص فجروا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك متواصل لمواثيق القرارات الشرعية الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة. ولا يزال الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية والسائد في ظل عجز هذا المجلس عن اتخاذ أي إجراءات رادعة أمام هذه الانتهاكات. انطلاقا من رفضنا القاطع لهذا الواقع المرير وضرورة التحرك لإنهائه، استضافت المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 بحضور قادة دول وحكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقد صدر عن القمة قرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية تسعى لحقن الدماء وإيصال المساعدات دون قيود وإيقاف الانتهاكات وتجاوز الأزمة والمعاناة غير المبررة في فلسطين، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المشروعة
باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته القيام بمسؤولياته تجاه تحقيق ذلك دون تعطيل. السيد الرئيس، رسالتنا واضحة وموحدة بعد القمة العربية والإسلامية المشتركة، وهي وقف فوري ودائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية، وندعو الدول التي تنشد السلام والعدالة وتسعى للحفاظ على شرعية ومتانة النظام الدولي الذي اهتزت مصداقيته إثر تعاطيه البطيء مع هذه الأزمة الإنسانية أن تضم أصواتها إلى أصواتنا. السيد الرئيس، لقد رحبت المملكة بالهدنة الإنسانية وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية في إتمامها. تشكل الهدنة خطوة أولى لتحرير الأسرى والمحتجزين وتمكين عودة النازحين وإدخال المساعدات الكافية والوافية لهم، إلا أن هذه الخطوة غير كافية، بالذات في ظل القيود المستمرة على عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة. لا بد أن يتم إيصال المساعدات بشكل مستمر ومستدام وكافٍ دون قيود غير مبررة وتعقيدات إضافية، لأن وضع المدنيين لم يعد يستحمل أي تأخير في وصول المساعدات الماسة إليهم. كما يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 27/12 بشكل كامل والبناء عليه بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، فالهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إن الذرائع الواهية للدفاع عن النفس غير مقبولة وغير معقولة في ظل مشاهد المآسي الإنسانية المتكررة بشكل يومي في غزة. إن السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة والرجوع خطوتين إلى الوراء سيشكل وصمة عار على هذه المنظمة وعلى مجلس الموقر. السيد الرئيس، سمعنا خلال هذه الجلسة أن الماء والغذاء والدواء لن تفضي بنا إلى حل. إذن ماذا سيفضي بنا إلى الحل؟ مزيد من الموت؟ مزيد من المعاناة للمدنيين؟ لا، إن ما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود، حيث قدمت المملكة العربية السعودية خطة السلام العربية في قمة فاس العربية عام 1982، كما قدمت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت العربية عام 2002، وأيدتها منظمة التعاون الإسلامي، كما اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل عام 1993. فأين خطة السلام الإسرائيلية؟ وأين الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين؟ نحن دعاة سلام، ولطالما كان السلام خيارنا الاستراتيجي، ونريد أن يكون خيار الجانب الآخر أيضا. لقد حان الوقت لصدور اعتراف دولي بقرار من مجلس الأمن بدولة فلسطين المستقلة، وأن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ونجدد دعوتنا لعقد مؤتمر دولي السلام برعاية الأمم المتحدة تنطلق من خلاله عملية سلام جادة وذات مصداقية تكفل تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية. شكرا سيد الرئيس. 感谢非常情况阁下的发言。我现在请约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪先生阁下发言。 بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، معالي الأمين العام، الزملاء الأعزاء، 33 يوما مضت منذ جئتكم وزملاء آخرون نطلبكم قراراً يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل. لم يصدر القرار ولم يتوقف العدوان، استشرس أكثر وزاد همجية ودموية ووحشية. اعتبرت إسرائيل صمت المجلس على عدوانها تغطية لجرائمها، فسرقت حياة 3750 طفلا فلسطينيا آخر منذ اجتماعنا في 25 من الشهر الماضي، ليصل عدد الأطفال الذين ارتقوا نتيجة عدوانها إلى 6150 من دون إحصاء من يزال منهم مدفونا تحت الأنقاض، ومن دون عد 61 طفلا ارتقوا منذ بدء العدوان في الضفة الغربية، آخرهم آدم سامر الغول 8 أعوام وباسل سليمان أبو الوفا 15 عام قتلهما الاحتلال أمس. بعض هؤلاء الأطفال قتله فسفور الاحتلال الأبيض، بعضهم
قتله مرض منعت إسرائيل وصول دوائه، وآخرون ارتقوا في ركام بيوت دمرتها قنابل إسرائيل الدقيقة. دمهم نور، دمهم حق. هذه هي العدوانية الإسرائيلية الانتقامية الفجة، التي ما يزال بعض يبررها دفاعا عن النفس في تجاوز آخر للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس. هذه هي الانتقامية التي قتلت 15,000 فلسطيني من أهل غزة، والتي لم تسمح منذ 21 من الشهر الماضي بدخول إلا حوالي 4757 شاحنة مساعدات، أي ما لا يكاد يغطي حاجة 3 أيام ونصف خلال 38 يوما حسب تقديرات الأونروا التي قالت إن قطاع غزة المحاصر يحتاج 800 شاحنة من المساعدات يوميا. تغذي هذه المجزرة غرائز عنصريين إسرائيليين اعتادوا نكران إنسانية الفلسطينيين، وجعلوا منابرهم الوزارية والبرلمانية منصات كراهية تنطلق منها سياسات قتل الفلسطينيين وتشريدهم وتهجيرهم وتجويعهم وانتهاك حرمة مقدساتهم واستباحة حقهم في الحياة وحقهم في الكرامة وحقهم في الحرية. من يريد حماية شعبه لا يسرق حياة شعب آخر ويسلح المستوطنين ويحمي إرهابهم. من يريد أمن شعبه لا يستعمر أرض شعب آخر ويسجن أطفاله من دون محاكمة وبلا رحمة. الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو سبب الصراع وهو أساس الشر. زواله هو سبيل الأمن وطريق السلام للفلسطينيين وللإسرائيليين ولكل شعوب المنطقة. يكذب من يقول لكم إن الصراع ديني. يحاول عبثا أن يزور التاريخ وأن يزور الراهن الذي تتحدى بشاعته التي يفاقمها الاحتلال بدم الأبرياء ومعاناتهم إنسانيتنا المشتركة. هناك صراع لأن هناك احتلالا غاشما وظلما سافرا سرق ماضي شعب كامل ويدمر حاضره ويحاصر مستقبله في ضيق قمعه وكراهيته. زملاء الأعزاء، التنمر أداة منعدم الحجة وفاقد المنطق وهشيش الطرح. لا تذعن لتنمر من اعتمد البطش منهجا فيهاجم أمين عام الأمم المتحدة مرة، واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مرة أخرى، وكل من يقول لا للقتل ولا للتجويع ولا للحصار ولا لخرق القانون الدولي. نحن العرب قدمنا طرحا كاملا لسلام كامل ينعم في ظله الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن. مبادرتنا العربية تعود للعام 2002. ماذا قدمت إسرائيل التي رفضت مبادرتنا لتحقيق السلام لتجلب السلام لشعبها وللفلسطينيين؟ ماذا فعلت غير تكريس الاحتلال؟ الزملاء الكرام، نطلب أن يفرض مجلس الأمن وقف النار لينتهي العدوان، ونطلب أن يفرض المجتمع الدولي زوال الاحتلال لينتهي الصراع. كلكم تدعمون حل الدولتين الذي يعني تعريفا انتهاء الاحتلال. عملية سلمية جديدة تمتلك إسرائيل قدرة جعلها مفاوضات عبثية لن تنتج هذا الحل. ثمة سبيل واحد للسلام الذي ننشده جميعا، وهو أن يعتمد مجلس الأمن قرارا ملزما يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بحدود 4 حزيران 1967، ويفرض أيضا إطلاق خطوات محددة الزمن لتنفيذه، ويمنع الخطوات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية التي تكرس الاحتلال وتقتل فرص السلام وتقتل الإيمان به. استجابة إسرائيل لهذا القرار تحقق السلام والأمن للإسرائيليين وللفلسطينيين، وتضع المنطقة على طريق مستقبل لا خوف فيه ولا قهر ولا كره.
رفضها يعني إصرارها على أن يظل الصراع مصير منطقتنا، ويجب أن يضعها في مواجهة فعل دولي لاجم يحاصر غطرستها ويعاقب تعنتها ويجعل كلفة احتلالها عالية حد استحالة استمراره. بغير ذلك سيبقى الصراع، وستتفجر بعد الحرب على غزة حروب، فللحرية باب في كل زمان وفي كل مكان. أحبطت إسرائيل جهود تحقيق السلام على مدى 30 عام الماضية، فحال دون المنطقة وحقها بالأمن والاستقرار. لا تسمح لها أن تغرق المنطقة في دوامات دم وصراع ل30 سنة أخرى. الزملاء الأعزاء، إرادة الحياة أقوى من غرائزية القتل. فطرة الحرية أصلب من نزعة البطش. ما أن أتاحت الهدنة للفلسطينيين مساحة تنفس حتى سار غزيون شمالا نحو حواريهم المدفونة بركام بيوتهم. ما أن توقفت قنابل إسرائيل عن تدمير غزة حتى خرج أطفالها إلى شوارعها يلعبون ويحلمون. ما أن دفن وائل الدحدوح زوجته وابنته وابنه وحفيدته الرضيعة حتى امتشق ميكروفونه يحكي صمود شعبه، الشعب الفلسطيني الذي يريد العدالة، ينشد الحرية، يطلب الحق ويستحق الحياة. زملاء الأعزاء، اليوم هو اليوم الدولي للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. ليكن التضامن حقيقيا ينهي سفك دم أبنائه في غزة وفي الضفة الغربية، ويؤكد له أن العالم يقف مع حقه في الحرية وتقرير المصير وضد الاحتلال وظلم الاحتلال. الزملاء الأعزاء، الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان. الاحتلال والأمن ضدان لا يلتقيان. نحن نريد السلام عادلا وشاملا ودائما سلاما سبيله الوحيد هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والقدس المحتلة عاصمة أبدية لها على خطوط 4 حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. هذا السلام حق لكل شعوب المنطقة، حق للفلسطينيين وحق للإسرائيليين. طريقه واضحة وتحقيقه مسؤولية دولية. قفوا بوجه من يحول دونه، افرضوا هذا السلام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 感谢萨瓦迪先生阁下。我现在请土耳其外交部长费丹先生阁下发言。 Mr. President, let me start by thanking monthly President China for convening this meeting. We meet on the International Day of Solidarity with the Palestinian people to talk about yet another catastrophe that this noble and resilient nation endures. Almost all speakers before me addressed the gravity of the human tragedy in Gaza. Israel's brutal attacks on Gaza and its population constitute war crimes. We urge all civilized nations to disassociate themselves from those crimes. In such dire times, we need strong global institutions to enforce international law and protect moral compass of humanity. Unfortunately, the Security Council, which entrusted by the UN Charter to do so, time and again failed to fulfill its responsibility to maintain international peace and security. It was unable to call for an effective ceasefire with one voice. What is more, the Council cannot even present a remedy to undo the historical injustice that the Palestinians suffering for many decades. This paralysis will surely reverberate in coping with other global crises and further erode the Council's credibility in the eyes of humanity. It also wrecks the rule-based international system that the United Nations was established upon. Without international law, principles, and a moral compass, we are all in uncharted waters. If we do not fix this problem soon, we will all be haunted yet again by
aggravated radicalism of all sorts, which will be feeding on impunity and injustice. Millions of people all around the world are rallying for solidarity with Palestine. The outrage and frustration of those masses in the face of Israel's atrocities run the risks of social upheavals in many countries. Their expectation from the Security Council is clear: ensure a ceasefire leading to cessation of hostilities and enable unhindered humanitarian assistance into Gaza. The extension of the humanitarian pause in Gaza, as well as exchange of hostages and detainees to that effect, are glimpses of hope. We are also following some scenarios about the day after with grave concerns. Those deliberations give further ammunition to Israel to uproot millions of Gazans from their homeland and to impose upon them an oppressive regime. Therefore, we should translate this dark episode into an opportunity to address the root cause of the conflict. Otherwise, the symptoms that we see today will be more catastrophic tomorrow. 11 years ago today, we have voted at the UN General Assembly to endorse the non-member observer states of Palestine. Once we allow the Palestinians to have their own functioning state with all rights, privileges, and capabilities of statehood, most of the challenges we face today would disappear. This time, we must all roll up sleeves and finish the work with a peace process based on two-state solution, which guarantees the ultimate safety of Israel and Palestine. Israel and Palestine should be able to live side by side in peace and security along pre-1967 borders with East Jerusalem as the capital of the state of Palestine. We also have to make sure that such a settlement will be implemented, unlike past experiences. With this in mind, Turkey put forward the idea of guarantorship mechanism. Such a mechanism will safeguard peace and prevent any breaches from any of the parties. This could be envisaged in the process leading to the final agreement and become a part of the package. From the statements of our many partners, we understand that such a mechanism is indeed needed and supported. Before concluding, let me invite all our friends and colleagues once again to join hands and minds to stop the ongoing atrocities without delay and reverse long overdue historical injustice to the Palestinian people. Thank you. 感谢费丹先生阁下的发言。我现在请印度尼西亚外交部长雷特诺·马尔苏迪女士阁下发言。Mr. President, I'm back attending the UNSC meeting because I want to be on the right side of the history to defend justice and humanity for the Palestinians. Mr. President, Indonesia remains enraged about the unfolding situation in Gaza. Indonesia is also increasingly very concerned with the evolving situation in the West Bank, with the increasing number of attacks to the Palestinians, including refugee camps. While as part of the humanitarian pause, prisoners are being released, on the other hand, almost the same number of new prisoners are being arbitrarily detained in the West Bank. When can this atrocity be stopped? What is to be fate of Gaza, West Bank, and Palestine? Will they have their future? Mr. President, I want to repeat what I've said last month in this room, that the UNSC has a big responsibility to maintain peace and security. For sure, I welcome the UNSC Resolution 2712, and I also welcome the extended humanitarian pause and the release of hostages and prisoners. Out of this small glimpse of peace, we could see hope. Families are reunited and it's reaching those in desperate need. But is it enough? No, it is not sufficient. Humanitarian pause is too narrow and too fragile and will not be able to create a better situation in Gaza.
PM Netanyahu mentioned that he will start again full military operation when the humanitarian pause ends. I cannot understand his statement. And I further cannot understand if the Security Council let this continued threat against humanity to happen. The Council must act to preserve trust in the multilateral system. The Council must ensure that the hostilities do not return with vengeance and work together to move beyond a humanitarian pause into a durable ceasefire. Because another day without fighting is a day worth fighting for. A further action is needed to really give a significant impact in Gaza, West Bank, and Palestine. This action should contain, first, to deliver unhindered humanitarian assistance in a swift, adequate, safe, well-monitored, and sustained manner throughout Gaza. Second, to ensure adherence to international law, particularly international humanitarian law, where all parties safeguard human rights, protect civilians, uphold sanctity of public infrastructure, particularly hospitals, school, places of worship, and the UN places of refuge. Third, the importance of a ceasefire to end all hostilities. Mr. President, do not forget that Palestine has the right to have an independent state based on two-state solution. It is the right time to restart the peace process. As we honor this year's International Day of Solidarity with the Palestinian people, let us not turn a blind eye or remain silent to the struggle of the innocent people in Gaza, whose only sin here is being born Palestinian. I thank you very much. 感谢雷托诺·马尔斯蒂女士阁下的发言。我现在请斯洛文尼亚副总理兼外交和欧洲事务部长法永女士阁下发言。Thank you very much, Mr. President, dear Minister. Thank you for organizing this ministerial level briefing. It is my honor to address this council for the very first time and to do this on the day of solidarity with the Palestinian people. Over the weekend, I concluded my trip in the Middle East. Together with my Portuguese colleague, we held numerous meetings in Israel, Palestine, Jordan, and Egypt. As emotions are running high on this topic, it is of utter importance to make way for diplomacy leading to a political solution. The United Nations and the Security Council should play a key role in this regard. First, a permanent ceasefire is urgent. People in Gaza are experiencing unspeakable horrors. I'm deeply disturbed by the blockade of Gaza and the lack of most basic items. In relation to yesterday's statement by the World Health Organization, I am particularly concerned over the health situation on the ground. I welcome that increased levels of aid have been distributed in recent days, and I urge for more crossings to be open. The aid delivered still falls below the dire needs. Let me inform that Slovenia has stepped up its humanitarian support and is ready to play an active role in psychosocial rehabilitation of children. I am appalled by reports of attacks on civilians and on schools, hospitals, UN facilities, and other civilian objects. The number of victims is devastating. 2/3 of all victims in Gaza are women and children. Civilians must be protected. What we are witnessing today in Gaza are clear violations of international humanitarian law. Even wars have rules. I welcome the agreement on the release of hostages and prisoners and a humanitarian pause. We commend the efforts of all involved, especially Qatar, Egypt, and US, in reaching the agreement. And once again, this conflict must end now. Collectively, we need to be able to condemn all forms of terror. I understand the agony
pain and vulnerability of the Israeli nation following the brutal terrorist attack by Hamas on 7 October. And I once again call on Hamas to release all hostages immediately. Let me be clear, I condemn all forms of extremism. I'm deeply concerned about the impact of this war on the children of Gaza. I'm also troubled by the escalation in the West Bank, particularly the settler violence and announced expansion of additional illegal settlements, as well as in the south of Lebanon. This crisis will have broader future implications, including possible proliferation of extremism and extremist ideologies. Lastly, I would like to stress that the international community must do more. We Europeans are ready to be part of achieving long and lasting peace, and I thank the Secretary General, UNRWA, and the whole of the UN for their active role and clear call for humanity to prevail. Let me express condolences on the death of UN staff members in Gaza. We must recognize that we have failed the test of humanity. As an incoming member, I want to emphasize that this Council must step up. Mr. President, it has been 30 years since the signing of the Oslo Accords, and alarm bells in both the West Bank and Gaza have been ringing for years. This latest round of conflict is providing neither peace nor security to anyone in the region. And I therefore strongly support the convening of an international peace conference in order to agree on a peace plan leading to a two-state solution, with Israel and Palestine living side by side in peaceful coexistence. The only guarantee of the safety and security of Israelis is a recognition of the Palestinian state. Slovenia supports all initiatives seeking a politically viable solution to the conflict. And Mr. President, the images of the destruction and rubble in Gaza are devastating. Rubble under which many lives and families have been lost. Rubble which children used to call home. Rubble which many left behind to find a safer place. UNICEF recently posted a photo of 8-year-old Mohammed sitting on the rubble of his family home asking for a ceasefire. And if only one of my messages stays with you today, it should be me joining in his call for a ceasefire. Thank you. 感谢方勇女士阁下的发言。我们现在请马来西亚外交部长塞比里卡蒂尔先生阁下发言。Mr. President, Malaysia records its appreciation to China as President of the Security Council for convening this important debate. I'm here bringing with me the message from peace-loving Malaysians under the leadership of Prime Minister Anwar Ibrahim, who have been deeply concerned and enormously distressed by the October 7 attack against civilians and the following vengeful and brutal slaughter of innocent life in Gaza. The heart-wrenching images of children killed, maimed, and shell-shocked in the aftermath of Israeli indiscriminate shelling of their homes, schools, and hospitals have shaken our human sensibilities to the core. Mr. President, Malaysia welcomes the adoption of Resolutions 2712 of the Security Council. We commend member states for the wisdom to reach a compromise. The resolution was a breakthrough, outlining the urgently needed temporary measures to address the dire humanitarian situation in Gaza. All parties must respect and implement the resolution in full. We therefore welcome the humanitarian pause, which began on 24th November, that had been extended. But we must note that this is not the solution. This must be the beginning for a lasting peace process and a permanent ceasefire. We regret that it took about 7 weeks before the humanitarian pause was agreed. It is outrageous
that about 15,000 innocent civilians had to die, including about 6,000 children, before the deal for a humanitarian pause was reached. It was agreed only after Gaza had become a hell on earth and a graveyard for children, after half of the homes and buildings in Gaza reduced to rubble and more than 1 million inhabitants forcibly displaced. The pause was only agreed after more than 100 UN staff lost their life, making Gaza the deadliest conflict ever for UN employees. Mr. President, we must not let the killings of innocent life continue. No more children must die, be maimed, or orphaned. We must stop the war. Never allow anyone's hand be stained with the blood of the innocents, complicitly and directly. Malaysia calls on the Security Council to heed the resounding cry of concerned citizens of the world who have been demanding a ceasefire. It is also the unequivocal cause repeatedly made by the majority of the UN member states, UN agencies, and the Secretary General. Our focus must be to relieve the dire humanitarian situation in Gaza, unhindered humanitarian access, and the supply of humanitarian aid, including life-saving essentials such as water, food, medicine, and fuel, up to scale throughout Gaza must be guaranteed. Malaysia rejects the forced displacement of Palestinians, which is a clear violation of international law. Malaysia is deeply concerned with Israel's intention to unilaterally establish so-called safe zones, which has been rejected by the UN and other humanitarian agencies. Mr. President, the only way to achieve a just and durable solution to the Palestinian questions is by granting the Palestinian people their inalienable right to self-determination through the establishment of a free and independent state of Palestine based on pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. The Security Council must deliver on its responsibility and start taking all necessary steps to make the two-state solutions a reality. It is the solution that enjoys the overwhelming support of the international community and endorsed by numerous UN resolutions. The cycle of violence that has long been inflicted upon generations of Palestinians must end. They must emerge from the present darkness into a better, brighter future. Too much time has been wasted and too many innocent lives have been lost. The whole world is looking and counting on the UN, especially the Security Council. This body has failed for Palestinians too many times and for far too long. It is time to deliver. It is time to rectify these historical misadventures of the great powers that caused one of the bloodiest and unending killings of the innocent life since more than 7 decades in modern history. This is the clear message, not only from my fellow Malaysians, but from all peace-loving citizens of the world. Thank you, Mr. Chairman. 感谢赞比里卡迪尔先生阁下的发言。我现在请阿拉伯国家联盟秘书长阿布盖特先生阁下发言。شكرا سيادة الرئيس. اسمحوا لي أن أحصر حديثي اليوم في 4 نقاط رئيسية. أولاً، أن كل يوم يمر مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
يبعدنا عن سلام مستدام في المستقبل. هذا القتل والتدمير بالجملة من ناحية، والعقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من ناحية أخرى يزرع الكراهية والغضب في فلسطين والمنطقة لسنوات قادمة، ويترك جراحا مفتوحة لن تندمل بسهولة. يجب أن نتأكد أن هناك كراهية متصاعدة من كافة الفئات في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لما يشاهدونه من عمليات قتل مستمرة وبعنف بالغ. وبالتالي فإن الساعين من أجل السلام عليهم إدراك الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها استمرار حرب مفتوحة تدار بهذا الشكل. ثمن هذه المذبحة المستمرة لا يدفعه فقط المدنيون الفلسطينيون والأطفال والنساء الذين يفقدون حياتهم أو حياة أحبائهم، وإنما سندفعه جميعا في مستقبل الأيام. لذلك من الضروري العمل على وقف الحرب بشكل فوري، وتحويل الهدنة الإنسانية إلى هدنة مطولة ووقف كامل لإطلاق النار، وضمان استعادة الهدوء ومساعدة الناس في غزة على استعادة الحد الأدنى من حياتهم الطبيعية. هذه مسؤولية مجلسكم في المقام الأول، ليس فقط تجاه ملايين المدنيين في غزة، ولكن نحو مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة. ثانياً، إن معالجة الكارثة الإنسانية التي تخلفها آلة الحرب الإسرائيلية والتي تتكشف مدى فظاعتها كل يوم هي أيضاً مسؤولية عالمية عاجلة وملحة. لقد رأينا الناس في غزة وهم يحاولون العودة إلى أطلال بيوتهم التي تهدمت في شمال القطاع وتم تدميرها، ورأينا كافة نظم الحياة وهي تتداعى بعد 50 يوما من القصف الشامل. لقد تحولت الغالبية الكاسحة من سكان غزة إلى نازحين داخل بلادهم بلا مأوى وبدون الحد الأدنى من مقومات الحياة. وهنا فإن إدخال المساعدات الإنسانية في إطار آلية مستدامة وناجزة يمثل الفارق بين الحياة والموت لملايين السكان المكدسين في خيم الإيواء ومدارس الأونروا في الجنوب. إن الكثيرين يغفلون حقيقة أن ما يدخل غزة من مساعدات يمثل أقل من الحد الأدنى المطلوب من احتياجات سكانها، ولا يعني ذلك سوى حكم الإعدام على مئات الآلاف من الناس، لا يعني سوى المجاعة وانتشار الأوبئة. إنها مسؤولية المجلس، ونتطلع إلى قرار سريع يمهد الطريق أمام دخول المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لإعاشة البشر من غذاء ودواء وكساء ووقود عبر آلية سريعة وناجزة تواكب خطورة الكارثة الإنسانية المروعة وتمنع وقوع السيناريو المرفوض والمتمثل في الموت جوعاً أو مرضاً بدلاً من الموت قصفاً. ثالثاً، برغم أن وقف العدوان الإسرائيلي هو أولوية مطلقة كما حددتها القمة العربية الإسلامية،
إلا أننا لسنا بغافلين عن ضرورة النظر إلى المستقبل، وندعو مجلسكم الموقر أيضا إلى أن يمد نظره إلى الأفق السياسي لهذا الوضع المؤلم. فمهما كان الحاضر الذي نشهده مؤلما بل مخزيا، فإن المستقبل لا يعني سوى شيء واحد: الضرورة الحتمية لبزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أما التفكير في مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن الدولة، أو التفكير في تهجير الفلسطينيين أو ما شابه ذلك من حلول أمنية، فقد عفى عليه الزمن بعد أن أثبتت هذه الحلول فشلها الذريع لكل ذي عينين. أما التفكير السليم فيقتضي العمل وبأسرع وقت ممكن على تحقيق حل الدولتين، وله مقومات معروفة ومحددة اتفق عليها منذ أكثر من 30 عاماً، والأهم من ذلك أنه يحظى بالإجماع العالمي ويمثل جوهر مبادرة السلام العربية